coffee store, stuffing sketches into the apron I wore. After my shift, I'll be packing things that I adore. By the beach, I'm looking out into the shore, thinking about what I've been always yearning for. How the breeze got me feeling free, and that's for sure. How the breeze got me feeling, how the breeze got me feeling, how the breeze got me feeling free, and that's for sure. Just one more shift and let me go. Run, 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 run away now. Just one more shift and let me go. Run, 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 run away. You got me feeling free, and that's for sure. Oh, you got me feeling free, and that's for sure. Oh, you got me feeling free, and that's for sure. Oh, you got me feeling free, and that's for sure. Blurred by bright lights I've never seen before. The sweet guy I met looked like Snoopy hardcore, and what he said being clear what would be my chore. Ring, ring, my daddy's on the phone, calling me all the way back from home. Where you been, Bobby? Dream from the liquor store. I'm sorry, Dad, I think that I'll be gone for long. Just one more shift and let me go. Run, 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 run away now. This time You guys can hear me okay? I'll be gone for long. Can you guys hear me all right? How's everybody doing tonight? Shift and let me How's everybody doing tonight? Everybody doing okay? Everybody had a good day? Is it gonna rain tonight? run away. Is it gonna rain tonight? Do you guys know? What does the forecast say? Yeah. Oh, sorry about that. So what does the forecast say? Is it gonna rain tonight? It's not raining in my area right now, but it sure does sound like it might start raining pretty soon. It sounds like it might start raining pretty soon. I haven't checked the forecast today actually, which is weird because I usually check the forecast every day. Let's see. So, according to the forecast, oh, what the heck? According to my app, it's supposed to be raining right now, but it's not raining right now. And it doesn't look like it's gonna rain late at night or early into the morning. But who knows, right? These forecasts, they're often so wrong. So, no more rain today. In Suwon, it's gonna rain around 2 a.m. Hello, Anna Kimnim. No, I don't think it's raining. Last time I checked, it wasn't raining. The app forecast is sometimes quite late. Yeah, well, they're often very wrong. They're often very wrong. And the forecast, like, changes every hour, so... we might as well just look at the sky and try to tell for ourselves, you know? 비가 오면 관절이 일기예보 비가 오면 관절이 일기예보 하는데 oh, I see. Okay. So your joints they give you some sort of sign that it's gonna start raining soon, but no signs yet, huh? Nothing yet. That's funny. Hi everyone, Sam. Yeah, hi Christine Han. It rained on and off here today. Okay. I see. So not right now, huh? It was 32 degrees here, Brisbane, Australia, huh? 32 degrees. Do they also use Celsius? I thought they used Fahrenheit. I guess they use Celsius. 32, that's pretty hot. 투명 레이어 때문에 어둡게 하신 것 같은데 시력에는 그다지 긍정적이진 않은 것 같아요. 괜찮나요? 아, 저요? 저한테요? Ah, who cares? I think it's fine. I mean, I have plenty of light.
it's just dark in the background, right? So I don't think it's. I mean, is this bad for my eyesight? Sounded like someone moved the couch upstairs. Yeah, if you think about it, it does kind of sound like someone's moving some furniture upstairs. It started raining. Oh, it started raining there, on and off. The forecast says that are we gonna have what? Really? Where are you, pleasant surprise, Nim? It's gonna snow tomorrow? 수능이 오늘이었나요? Was the CSAT today? Was that today? Sun NY님, welcome. DZM Chan님, 런더너님, 런더너님이랑 정말 아이디가 비슷하신 분이 한 분 계셨던 것 같아요 어제. 로더너 거기서 N 하나만 빠져서 로더너 아닌가요? 그게 런더너님이었나? I don't know, maybe I got it wrong. Today's your birthday, 정윤님. Happy birthday. Happy birthday. I wish I could do something for you. Maybe this stream is your gift. It's been raining now. I mean, you're a Yoido now? Oh, my stomach is roaring just like the thunder outside. I guess I'm a little hungry. What's the best kind of snack to have late at night after the stream? I'm thinking of having some sort of snack after the stream. What do you guys suggest? In Canada. Oh, in Canada. Okay. All right. Well, good luck in Canada. It gets pretty cold there, huh? You get a lot of snow. Yeah, 정유님. Oh, I'm for you, babe. It's been a long time, dude. It's been a long time. I remember seeing you, especially early in my videos. I saw you quite often in the comments section. Do you come to the streams often? Do you come to the streams often? You use Celsius this Tuesday? Thursday? Thursday? Oh, 수능 is Thursday. Okay, so it's not always on the 15th. I don't know why I thought it was on the 15th, but it's on the 17th. Okay. Does the date change every year or something, or is it on it's like on the second or third Thursday of every November or something like that? I don't know how that works. Oh, Londoner, that's you? Is it? Do you have like a different account or something? It's not raining here. 저였는데 못하는 거였어요. 계정명 들어오실 때마다 계정명을 다르게 쓰시는 건가요? 어서요, 안녕하세요. Yes, it's good to see you, man. 왜 깜짝 놀라세요? Why are you so surprised? 밍님, today's your birthday too, just like 정윤님? Wow, okay. All right, well, you guys should meet up and do something. The black cap looks good on you too. Oh, thank you for saying so. 선생님, 궁금한 게 있는데, it's a scary thing, isn't it? 이런 문장에서 뒤에 거를, right? 이런 식으로 바꿔도 되나요? It's a scary thing, right? Yeah, you can do that. It's pretty much the same. To me, it sounds pretty much the same. Hail that was dropped here a few hours ago was so pretty. Ooh, really? I never really considered hail to be pretty. It's pretty deadly, isn't it? Especially the shape and sound. Are you sure you meant to say pretty? Are you sure it's not frightening or horrifying or terrifying? Pretty. I don't think I've ever seen hail come down. I hear roaring of thunders here in Seoul. Yeah, I hear it here too in Gyeonggi-do. Oh, you're in Wangsimni? Mingni, happy birthday. Okay, all right. So you thought you might try a different name, different nickname, but you wanted to come back to your original one, but accidentally you inputted the wrong spelling. Okay, I get it. Way of doing, way to do. 차이가 뭘까요? Way of doing, way to do. Could you put them in sentences? It's really hard to tell. It depends on the context. Depends on the sentence. 왜냐면 way of doing과 way to do가 그것만의 표현으로서 존재하는 게 아니라 그걸 문장 속에서 어떻게 쓰느냐에 따라 그건 다른 거라서 활용면에서 지금 차이인 것 같아요. 어떻게 쓰느냐에 따라서. 그래서 그 해석이 약간씩 달라질 수는 있어요. 어떻게 쓰느냐에 따라서. 문장에 좀 넣어주시면은요, I think we can all help you. 김떡순 would be the perfect night snack. 김떡순? What's 김떡순? Oh! I think I know what this is. It's 김밥, 떡볶이, and 순대, right? Those are really fattening, aren't they? Those are seriously fattening, aren't they? So much grease. It's like
the three main junk foods in Korea, isn't it? Aren't they? Actually, today's my husband's birthday, but he's on business trip in the USA. I really miss it. Oh, that's so sad. I'm sorry to hear that. I am really sorry to hear that. Maybe you should be Skyping with your husband, not participating in this live stream. 6:30 a.m. Haha. In what is that? KY? Is that Kentucky? Is that Kentucky, Sarah Kim님? On my own이랑 by myself 차이가 뭐예요? 일단 그것도 이제 문장이 어떻게 들어가느냐에 따라 이제 다를 때가 있는데요. On my own은요, 그러니까 겹치는 부분이 많긴 해요. 겹치는 의미가 많은데 on my own은 내 스스로의 힘으로라는 의미가 좀 더 강하고요. by myself는 그냥 혼자. 근데 by myself가 다른 것들을 어느 정도 커버를 할 수가 있어요. by myself라고 해서 스스로라는 의미를 못 갖는 건 아니에요, 또. 오케이, by myself라고 함으로써 스스로의 힘으로라는 의미로도 충분히 많이 쓰여요. 근데 on my own은 그 의미가 좀 더 부각되는 것뿐이에요. 오케이, I hope that makes sense. 저 레드에서 처음으로 글 남겨봤어요. 약간 무서워요, 근데. See, that's exactly why you should do it because everybody, no matter how much you study, when you actually engage in actual conversation with native speakers, it's scary. So you have every reason to actually go ahead and do that. If you can go ahead and do that, you should do that because eventually you have to cross that line at some point. At some point, you have to cross that line from being in your comfort zone and going and engaging in real conversation with native speakers. And you have to force yourself to do that. And you're not losing anything. You have nothing to lose when you do that. In real life conversation, yeah, it might be super scary. You might freak out and you might actually give someone a bad impression. Things could happen in real life, right? But I mean, I'm not saying that online communication is not real life. Online communication is very much a real life communication and interaction, but you have far less to lose. You know what I mean? It's far less scary, and it's important for you to actually experience that before you actually go face to face with a native speaker in real life. You know what I mean? Ramen is also chili. Yeah. Oh man, I should have taken a picture of that this morning. I think it was for lunch today. My wife made me this amazing ramen. Actually, she added so much into it. I didn't even know it was ramen. When I first looked at it and I first tasted it, I had no idea it was ramen. I thought it was some kind of stew that she made. It was so good. It was so good. 3개 끝. I'm getting lazy. Ramen 3 days in a row. Sad thing is my kids are really happy about it. Your kids are happy that all you make is ramen? Yeah. Yeah. 접속사 they never have? What is that? What do you mean? 김호잉님. Okay, so he gave us an example. What's the best way to get there? What's the best way of solving this? They're pretty much the same. 지금 이 두 맥락을 놓고 보면은요, they're pretty much the same. Mm-hmm. It doesn't really matter which way you say it. What's the best way to get there? We have a few ways of solving this. Sure. 그러니까 지금 이게 교차 사용이 돼도 상관이 없는 거예요. What's the best way of getting there? Or we can say, wow, did you see that lightning? Probably not. But anyway, I just saw a big flash. Unless someone is taking pictures outside. I'm sure it was lightning. Anyway, so we have a few ways to solve this. 라고 해도 상관은 없는 거예요. Okay? 그게 처음 몇 번은 무서울 수밖에 없어요. 처음에는 뭐든지 무서워요. 특히나. Okay? 근데 그거를 계속 해야 돼요. You have to cross that line, cross that bridge, that very scary bridge. Okay? 나중에 가면은요, 왜 진작에 안 했을까? 왜 더 일찍 하지 않았을까? 이런 거를 이게 you're gonna regret not having started earlier. Okay?
트위치 거기서 설치다 보니 두렵고 그런 건 진작에 없어졌어요. Yeah, that's good. That's absolutely. 트위치가 이제 실시간으로 이제 특화된 그런 커뮤니티 웹사이트잖아요. 거기서 사람들과 소통을 해버릇 하면은요. Yeah. There are many ways you can actually cross that bridge. 저는 이미 퇴근 후 치킨과 맥주 3캔 먹고 한숨 자고 왔어요. Oh, that sounds so good. Oh, that sounds so good. I wish I could do that. I wish I could do that. That sounds so good. Just hearing about it, it just sounds so good. 찍을 걸 그랬어요. I just don't have a habit of taking pictures of the food that I eat. I made yesterday's lesson. Amazing. Give us the sentence. Give us the actual sentence and we'll find it for you. I haven't had any coffee today. I didn't have any time. Is it better to have some coffee now? Yes. Life is short. Life is short, Hillary. Just have whatever you want. Have whatever you want. As long as it's not directly harming your health in an obvious way, just do it. Go ahead and do it. It's okay. Life is short. 영어로 말할 용기보다 틀릴 용기가 안 나는 게 문제예요. Yeah, that's yeah. 근데 그 용기를 어디서 다른 데서 얻을 순 없어요. The only way to do that is to actually just walk that path. Walk that path of absolute terror and panic. You just have to walk that path. The only way to cross that path is to walk it. That's it. There's no way around it. I'm sorry to say. After the last stream, I shortly browsed the Reddit too. They're literally talking about you can find pretty much anything, any topic, unless it's like illegal or something. You probably won't be able to find topics about like terrorism or something like how to commit terror, but pretty much anything. I know just as much about her as you do. 이라는 문장을 봤는데 I know about her as much as you do. I know about her as much as you do. Yeah, so this is one of those things that is it's you really have to think about not what is possible, not what grammar allows you to do, but the way people usually use the language, the way people use the structure. Okay? 그러니까 그 영어라는 게 그래요. 그러니까 저번에도 제가 전에도 여러 번 얘기를 했지만 그 언어를 수학처럼 배울 수 없다라고 여러 번 얘기했잖아요. 그래서 그 구조를 이렇게 바꿀 수는 있어요. 바꿀 수는 있는데 가장 중요한 거는 그래서 보통은 어떤 구조를 많이 쓰느냐, 어떤 식으로 많이 쓰느냐 이거를 결과적으로는 따르는 수밖에 없어요. And sometimes there really is no explanation as to why they use a certain structure more than other structures. There really is no. Sometimes it's unexplainable. A lot of the times, actually. And those things you just kind of have to accept. What is your keyboard? I always like your typing sound. 제가 지금 쓰는 키보드는요. 지금까지 제가 살면서 제가 구매한 키보드 중에서 가장 비싼. I spent so much money on this keyboard. My hands literally was shaking when I was paying for it. Can you believe that? My hands were literally shaking as I was paying for this keyboard because of how expensive this keyboard is. Can you guess how much this keyboard is? I think this is probably as expensive as they come. It's probably as expensive as they come. And keyboards, as I know them, don't get much more expensive than this. What? 200만 원짜리 키보드가 있어요? Are you just Is that just a crazy guess or are you actually taking Okay, 정답. 이게 정답이에요. The keyboard that I'm using is actually about $300. Can you believe it? I don't recommend it. It's okay. So to justify my purchase, I guess it's not hard for me to justify this purchase because I spend pretty much all day, every day on my keyboard, and my job depends on it. And so, that's is that my wife?
Yeah, my wife is totally freaked out because of the thunder right now. Hold on. What should I say? She's freaking out. She's on the road right now. She's driving home from her gym. She's on her way home and she's freaking out about the thunder. But hey, if she can text through this weather, that means she's not like it's not like an emergency, right? She's not like really freaking out. I mean, for all I know, she might be enjoying it. But I'm not with her right now. MLB 모자를 이용하시는 이유가 있나요? Yes. Yes. 뭐게요? 이유가 뭐게요? 뭐가 특별한가요? 30만 원짜리는 특별하지 않아요. 특별하지 않아요. It's a complete waste of money, honestly speaking. 왜 근데 그런 거 있잖아요. 그 자동차도요. 3천만 원에서 6천만 원짜리로 올라간다고 해서 3천만 원어치의 가치가 더 있는 건 아니잖아요. Of course, you know, people may say different things about that. 근데 실질적으로 누가 봐도 객관적으로 그만큼의 더 성능이나 기능이 더 좋아지는 건 아니잖아요. 그게 이제 가격대가 높아지면 높아질수록 그거의 가치는 it's really subject to individual interpretation. 개인의 어떤 해석에 따라 이제 그건 달라지는 거라서. So, no, it's from Keychron. It's from Keychron. 머리의 사이즈. No, 그게 그 여기에 막힌 모자가요. MLB 내지는 뉴에라에서밖에 안 나오는 걸로 알고 있어요. 일단 다른 브랜드에서는 잘 못 찾겠어요. 여기가 왜 adjustable size인 거 말고 있죠. Fixed size. Because I want to wear a fixed size hat. Because I don't want that huge gaping hole showing my dirty forehead and my hair. So that's why I prefer fixed size hats. And MLB and New Era is pretty much the only two brands that have those fixed size hats. So yeah, it's a lot more specific than you thought, isn't it? Well, I mean, I spent a lot of money on keyboards. Like I have like I don't know 5 or 6 keyboards somewhere in my storage, and in my office I probably have a couple more there. I spend a lot of money on keyboards. This one I don't know, at the moment, for now, I'm pretty satisfied with it so far. Have you ever bought a lottery in Korea? Sure, of course. Yeah, I think like twice or 3 times. Yeah, sure. Well, adjustable. There are most hats, most baseball caps like this. The sizes are adjustable. This one, hats that look like this, they're fixed size. You can't adjust the size of the hat. You spend a lot of money on gaming mice? Yeah, sure. And that's if it's important to you that you spend a lot of money on it. Yeah, I have cheap keyboards too, and they work fine. Cheap keyboards work absolutely fine. I mean, I could just use a really cheap keyboard right now, and you would still say that it sounded really good. But yeah, anyway, gosh, that thunder is really it's like a oh my, wow, that was a really long one. Wow, that was a long one. Wow. Yeah, mice. Mice. Because mouse, mice. Yeah. 이거요? It's heavy. It looks like this. It's a Keychron Q5. The model name is Keychron Q5. It's really heavy.
I'm using both hands. It's still really, really heavy. Okay, we have about a minute before we actually begin. So if you guys have anything you got to do before we begin, go to the bathroom, grab a drink, smoke a cigarette. Hey, go check your windows. If it starts raining a lot and your windows are open, you might not want to have rain coming into your window. So go check. Make sure you don't have any laundry that you have left outside. Just it sounds like it's gonna start raining soon. So. Just chillin', this is your very first time joining this class. I'm so excited. Wow, that's great. Welcome to the live stream. Glad you're here. Yeah, if I'm strong enough to actually swing it, sure. Do I miss living in the States? No, not very much. To be honest, I don't have much memory left of my life in the U.S. So I couldn't really say. Okay. 왜 오늘 Yeah, sure, yeah. Why does it have to be raining today? Yeah. Yeah, that sounds fine. Why does it have to be raining today? My children have 2 monitors each because their texts are online. So one for watching text and one for writing. Watching texts. What do you mean by texts? Like, yikes. Whew, it's pretty scary out there, isn't it? Is it wait, let me just check if it's raining. Yep, it is raining. It is raining for sure. No doubt about it. Let's take a look at this. Katrina? No, that's not Katrina. Katerina? 안녕하세요. 영어 초보맘입니다. 영어 초보맘이 뭐예요? Oh, you're a mother who's learning English. Okay. 놀이공원에서 놀이기구를 타려고 줄을 섰어요. Okay. 미니 기차. 근데 제가 먼저 어떤 자리에 앉았는데 어떤 꼬마 아이가 제 자리를 원하는 눈치더라고요. 그때 제가 you want here? 이라고 말했는데 이때는 ride를 이용해야 될까요? 아니면은 get를 이용해야 될까요? 정해진 건 없겠지만요. 보통 어떻게 말하는지. 그런 상황에서는요. 저라면은 do you want this seat? Do you want this? 아니면 do you want to sit here? Do you want to sit here? 왜냐면 그 순간에는 그 놀이기구를 이용한다라는 그런 의미에서 타다라는 맥락으로 쓰는 게 아니라 그 자리를 원하느냐라는 묻는 거기 때문에 do you want this seat? 라고 하든가 아니면 do you want to sit here? 저라면 그렇게 둘 중에 하나로 얘기를 했을 거예요. Okay? My husband's keyboard sometimes drives me crazy. I want to buy him a silent keyboard. Yeah, you should. You definitely should buy him a silent keyboard. Yeah. Okay. Okay. All right. 저라면 안 물어보고 안 비켜줬을 듯. Okay. All right. 1977님, hello. It's good to see you here again. 오늘은 오늘 어려울 거예요. 전반적으로. 그러니까 어렵다기보다는 오늘 저희가 다룰 내용들은요. 좀 짜증이 날 거예요. 왜냐면 평소에 구분을 하기 좀 어려운 것들을 제가 몇 가지 그냥 모아봤어요. Just some random things that we often confuse. 우리가 좀 헷갈려하는 그런 게 좀 있잖아요. 그렇죠? 하다 보면은요. 이제 많은데 저도 이제 쭉 이렇게 몇 가지 뭐 해볼까 하고 이렇게 모으다 보니까 뭐 끝없이 계속 나오더라고요. 근데 그중에 몇 가지만 할 거예요. 오케이? Alright. So, 그리고요. 제가 항상 하는 얘기지만 뭐든지요. 어느 어휘든 어느 표현이든 어느 문법이든 이게 시간이 걸리는 거예요. 그것을 반복적으로 많이 보고 사용해보고 그리고 틀리는 것도 반드시 그 과정에 있어요. 그러고 하다가 서서히 그게 이제 잡혀가는 거지. 제가 자주 하는 얘기죠. 한 자리에 앉아서 그거를 싹 정리해서 한 번에 다 이해를 한 다음에 컴퓨터처럼 그거를 완벽하게 다 구사할 수 있는 그런 게 절대 it never works that way. Okay? It never works that way. These things they take time. Okay? So 그래서 이런 시간이 필요한 거예요. Okay? 이런 식이 필요한 거니까 let's get started, okay? Let's get started.
Okay, let's start with some easier ones. 쉬운 것부터 좀 몇 가지 시작을 해볼게요. 쉬운 거요. 처음부터 막 어려운 걸로 시작하면은요 일찍 지치니까요. Okay, 이거는요. Okay, 어떻게 하죠? How do we say this? 나 2시까지 거기 가야 돼. How do we say this? How do we say this? Very good. Very, very good. Very, very good. Very, very good. Okay. Very good. Go there라고 안 하신 거 진짜 잘하신 거예요. 도레미님. 도레님 is just joking around. 도레님이 is joking around. I have to go there by 2가 아니라 I have to be there by 2. Okay? 자, 이렇게 따라하세요. I have to be there by 2. I have to be there by 2. 나 2시까지 거기 가야 돼. I have to be there by 2. 왜 그런지는 아시죠, 다들? I have to be there by 2. I have to be there by 2. 이거를 머리로 이해하는 것보다는요. 입에서 익숙하게 만드는 게 더 중요해요. I have to be there by 2. 오케이, 지금 서머님이 하시는 것처럼 비비비비 하시는 거예요. 근데 비비비만 하는 게 아니라 이 전체 문장을 여러 번 얘기를 하셔야 돼요. 반복적으로 해야 돼요. I have to be there by 2. 애플트리님에게 간단하게 설명 좀 해주시겠어요? 왜 be죠? 애플트리님에게 좀 설명 간단하게 해주세요. go가 아니고 왜 be죠? Wait, it's not supposed to rain. The forecast said. Look, according to the forecast, it's not even raining. It's just cloudy. Then what the hell is this? If this is not rain, then what is this? Man, it's raining hard. Okay. 그쵸? 네. 그러니까 그걸 생각하셔야 돼요. 그걸 생각하셔야 돼요. go는 이동이에요. 이동. A에서 출발해서 B에 가는 그 과정이 go예요. 아시죠? 그 이동을 2시까지 해야 된다고? No. 이동을 어떻게 2시까지 해요? 이동 자체는 시간이 걸리잖아요. 시간이 걸리는 과정을 2시까지 한다고요? No. (2시까지라는) 것은 굉장히 구체적인 하나의 순간이에요. 오케이? 그래서 도착의 개념으로 얘기를 해야 돼서 I have to arrive there by 2 내지는 I have to get there by 2 내지는 I have to be there by 2. 아시겠죠? 오케이, I have to be there by 2. 오케이, 이건 어떻게 하죠? How do we say this? Very good. Okay, I waited until 10 o'clock. I waited until 10 o'clock. Very good. I waited until 10 o'clock. I have to be there by 2. 기한의 개념이죠. 기한의 개념이기 때문에 2시, 여기서의 2시까지라는 거는 기한의 개념이기 때문에 by가 나와야 되고요. 이건 this is really easy. 그냥 we're just warming up. 오케이? 그냥 warming up 하는 거예요. 근데 I waited until 10은 그 기다리는 행동을 10시까지 계속 지속을 한 거잖아요. 계속된 거잖아요. 그렇죠? 이건 기한의 개념이 아니에요. 이건 지속의 개념이에요. 그렇죠? 지속의 개념. 그럼에도 불구하고 이걸 저희가 정말 여러 번 다뤘었고 자주 강조했던 부분인데도 이제 그 자주 안 와 보신 분들은 모르시는 분들 계실 거예요, 분명히. 오케이. Alright, 몇 가지 여러분의 예문을 몇 가지만 보여주세요. by와 until을 사용해서요. 간단한 걸로, just something simple. 근데 가능하면은 진짜 실질적으로 여러분한테 어떤 여러분의 현실을 반영한 실제로. I have waited요. I have waited until 10은 안 돼요. 그건 안 돼요. 왜냐면 지금 since는 되겠죠. since는 되는데
It's gonna ETA by 2. No. 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 ETA는 estimated time of arrival이기 때문에 그냥 ETA is 2. 도착 2시까지 도착 그러니까 no. 그렇게 쓸 수는 없어요. Do your homework by tomorrow. Okay? 저라면은요. Get your homework done by tomorrow예요. Get your homework done by tomorrow. 이것도 마찬가지예요. do는 그걸 하기 시작해서 끝내는 그 과정이 do죠. Do your homework은. 그렇게 근데 by는 언제까지 끝내는 거기 때문에 아까 go 얘기랑 비슷해요. Get your homework done by tomorrow가 맞아요. Get your homework done by tomorrow. The event won't start until 8. 그쵸? 이런 것도 있었죠. Yes. 8시는 돼야 시작을 할 거다. 즉, 그러니까 8시까지는 시작을 안 할 거다. 시작을 안 하는 상황이 8시까지 지속되다가 이제 8시에 시작할 거라는 얘기죠. I have to finish this project by this week. Okay. 그리고 가능하면은 by this week이 그러니까 보통 이렇게 얘기를 하면은요. by the end of this week라고 보통 이해를 해요. When you say that you have to finish this project by this week, most people will consider this to mean that it needs to be done by the end of this week. But it's good if you can specify that when you actually say it. 이 말을 처음에 할 때 아예 그것까지 얘기를 하면 좋죠. By the end of this week. I have to return the books by tomorrow. Okay. 이거 같은 경우는 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고요. 아니면은 the books are due. The books are due tomorrow. 이렇게 얘기할 수도 있고요. Please reply by today. 이것도요. 오늘은 지금도 오늘이고 이따가 저녁 때도 오늘이기 때문에 보통 이 얘기를 어떤 식으로 많이 하냐면 by the end of the day today 이렇게 많이 얘기를 해요. By the end of the day today. Okay? By the end of the day today. I have to finish this work by noon. Okay? I have to get the report done by tomorrow. Okay? Again, by tomorrow when? By the end of the day tomorrow. By early tomorrow morning. 이런 식으로 구체적으로 얘기를 하는 경우가 많아요. You don't need to get the office. Okay. 방금 거는 okay. 좀 최근 걸 좀 볼게요. I have to send the money by 10. I need to send the money by 10. Yeah, okay, that works. By the end of the day, 그렇죠? I have to be at my son's school to pick him up by 2:50 p.m. Okay, this is good. I have to be at my son's school to pick him up by 2:50 p.m. That sounds good. Yeah. I have to wire some money by 7. Okay. I finish this project until next week. 제니코님, 과거와 미래가 지금 섞여 있죠. 나는 이 프로젝트를 끝냈다 다음 주까지. 그렇죠? 이건 안 맞죠? 다시 해보세요. I have to write a report by Friday. 네, 여러분 이것도 마찬가지예요. write는요. 쓰기 시작하는 것도 write이고요. 쓰고 있는 것도 write이고 끝내는 것도 write. 그러니까 이게 by Friday라는 어떤 기한의 개념이 들어갔으면은요. 진짜로 그걸 끝낸다라는 의미가 같이 나와줘야 돼요. So, I have to finish this report. 아니면 write를 꼭 쓰고 싶다면 I have to finish writing this report. I have to finish writing this report by Friday. 또는 아까도 얘기했던 것처럼 I have to get this report finished. 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 있고요. Okay? She had to leave her home by 12 o'clock. Okay? Okay? 그냥 무작위로 볼게요. 아마 다 뭐 보지는 못할 거예요. 지금 굉장히 많기 때문에. What time are you going to stream until? Very good. Very good. What time are you going to stream until? 몇 시까지 스트림을 할 거냐? Very good. 좋은 예문이죠. Yeah, okay. So you guys are being very creative. Good. I didn't know him until he came here. Okay, this is very good. Very, very good. I didn't know him until he came here. 걔가 여기 올 때까지 난 그를 몰랐어. Sure. What time are you going to stream until? Yeah. I struggled a lot until I got used to it. Very good. Very good. I struggled a lot. 많이 힘들었다. 많이 고생했다. 익숙해질 때까지는. Sure, that sounds good. I have to waiting? No. Have to waiting은 안 돼. I have to wait until next Wednesday for the result. Okay, good. I have to wait until next Wednesday for the result. Very, very good. Please wait until the end of this month. Very good. Very, very good. I told my team leader that I can finish my report until the end of today. End of the day today. End of the day today. By the end of the day today. 이거는 여러분이 약간 외우셔야 되는 것 중에 하나예요. By the end of the day today.
today. By the end of the day today. 이렇게 보통 많이 얘기를 해요. Yeah. By the end of the day today. By the end of the day today. I waited until 7 o'clock to send salary who employee submit wrong account. Okay, 일단 I waited until 7 o'clock 좋아요. I waited until 7 o'clock 좋고요. I have to finish this project until next week. No. 제니코님 이건 안 맞아요. 왜냐면 제니코님 지금 이 맥락은요. 기한에 대한 개념이죠. 그쵸? 언제까지 뭔가를 끝내야 된다라는 거는 기한의 개념이에요. 그때까지 finish를 계속하는 게 아니잖아요. 그렇죠? 이건 기한이기 때문에 by가 돼야 돼요. I have to finish this project by next week. 오케이? 제니코님이 이거는 분명히 알고 계셨는데 이렇게 쓰신 이유는 아직까지도 until까지 하면 until다라는 인상이 굉장히 강하게 남아있는 거예요. 그래서 제가 by는 기한이고 기한일 땐 by를 써야 된다라는 이런 것에 대한 얘기를 이해를 하더라도 계속해서 until가 나오는 것은 바로 그 강한 인상 때문이에요. 이 문제를 앓고 계시는 분들이 정말 많을 거예요. 지금 심지어 본 채널에서 지금 하고 있는 것임에도 불구하고 오케이? Alright. The final exam will continue until this week. Until the end of this week. 네, week는 7일이나 되죠? 그렇죠? 만약에 그냥 this week이라고 하면 오늘 끝날 수도 있다는 얘기인가요? 네, 그렇죠? 그러니까 이번 주 그렇죠? By the end of this week가 좋겠죠. Okay? 그게 아니라 만약에 수요일까지다. 그럼 수요일로 얘기를 하는 게 좋겠죠. Okay? Until Wednesday 뭐 이런 식으로요. Okay. I am waiting for you until you come to me. I'm waiting for you until you come to me. Okay. Okay. I have to find a clue by the end of this week. Okay. I borrowed some books from one of my friends, and I have to. 저 없앴어. 여기 아직 떠 있어요. 목선이. 네. 없앴지만 여기 아직 떠 있어요. I have to return them by tomorrow. Okay. 뭐 이것도 괜찮은데요. 뭐 by the end of the day tomorrow 뭐 이런 식으로 얘기하면 좋겠죠. It won't be ready until Monday at the earliest. It won't be okay. Yeah, it won't be ready until Monday at the earliest. Okay. 그쵸. 외국 제품은 어떻게 써져 있더라? Best if used by 언제 뭐 이런 식으로 쓰여져 있는데 아마 그럴 거예요. 오케이. Alright, until by. 이건 아주 기초적인 거예요, 여러분. 그러니까 지금 이걸 하면서 만약에 본인이 느끼기에 아직도 그리고 많이 보여요, 지금. 아직도 내가 until과 by를 좀 헷갈리는 것 같다 하면은 이거는요, 좀 급하게 생각을 해야 돼요. 내가 이거를 아직 제대로 구분을 못하고 쓴다고? 좀 급한 마음을 가지고 이거 연습을 진짜 많이 하셔야 돼요. 진짜 많이 하셔야 돼요. 오케이? best before라고 하나요? 오케이. best before. Alright. best before라고 하는구나. 오케이. 그건 이제 표기를 그냥 그렇게 하는 것뿐이고요. Alright. 아무튼 그 until by라고 하시고. Alright. 그 다음에 또 쉬운 거 할게요. 이것도 아주 쉬울 거예요. 이게 쉴 거가 아니라 진짜로 이 쉬다가 아니라 근무가 없을 거다. 그런 의미에서 쉴 거다. Okay? I was afraid of this. Yeah, I was very, very afraid of this. I was afraid of this.
오케이, 여러분 이거는요. He's probably off tomorrow. 이건데요. 뭐 off라는 이 표현보다는 중요한 거는 이 probably예요. 오케이? might 내지는 maybe라고 하신 분들은 다 틀렸어요. 사실 언어라는 게요. 언어라는 게 뭐 좀 해석하기 나름 아닐까? 뭐 상황에 따라서 많이 달라지지 않을까? 이런 것도 물론 많지만 probably와 maybe, might 이 둘의 차이는 확실해요. 오케이? 이건 확실해요. maybe와 might는 그럴 수도 있다. 그럴지도 모른다. 라고 하는 그냥 가능성이 있는 것에 대한 얘기예요. 오케이? 그리고 흔히 생각하는 그냥 50%? 뭐 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고. 아마는 might, maybe가 아니에요. 아마는 probably예요. 오케이? 이것도 until와 by랑 마찬가지로 이게 아직도 여러분이 헷갈린다면은 이거는 정말 빨리 고쳐야 되는 것 중에 하나예요. 오케이? 아마도라는 말이 들리자마자 maybe, might가 바로 떠올리면은요. That's a problem. Okay? That is a problem. Okay? It's a problem. 아시겠죠? 이것 때문에 제가 예전에 학생을 울린 적이 있어요. 이것 때문에 제가 예전에 학생을 울린 적이 있어요. 왜 울었냐면 어느 학생이 자기가 어느 수업 시간에 순간적으로 좀 화를 냈었나? 그래서 그 다음 수업 시간에 자기가 미안하다고 하면서 자기가 왜 화가 났었는지 내가 그때 좀 심적으로 좀 그랬었던 걸 수도 있다 뭐 이런 얘기해서 제가 maybe 이랬어요. 뭐 그럴 수도 있죠. maybe 이랬는데 그 얘기를 듣고 울었어요. 저는 그 당시에 왜 그것 때문에 울었는지 몰랐는데 나중에 보니까 그 사람이 maybe를 아마도라고 생각했던 거예요. 그러니까 어떻게 들렸겠어요? 제가 그때 좀 심적으로 좀 그래서 그랬나 봐요. 아마 그랬겠죠. 이렇게 말한 것처럼 들렸겠죠. 오케이? 그런 이제 오해가 생길 수가 있단 말이에요. 오케이? 그러니까 probably와 maybe는 it's different. Okay? This is important. Okay? Alright. 어쨌든 그래서 maybe, might는 그럴 수도 있는 거. 그럴지도 모르고 안 그럴지도 you don't know. 아마도는 꽤 확률이 높은 거죠. 그렇죠? There's the probability is pretty high. So you say probably. Okay? Alright. 아마. probably가 아마예요. 그렇죠? 뭐 거의 확실한 거죠. 제가 느끼기에 probably면은 한 70-80%? 70-80%? 거기서 더 높아지면 뭐 almost certain, 뭐 I'm 뭐 absolutely sure, 뭐 그러면 이제 거의 완전 100%고요. 오케이. probably 하면 제가 개인적으로 느끼기에는 70-80% 정도 느낌이에요. 오케이. Alright. will probably 그거는 collocation이라기보다는 그냥 그 의미 때문에 그렇게 사용할 수밖에 없는 것 같아요. 아마 어떻게 할 거다. 아마 어떻게 할 거다는 it's not really a collocation, I think. 그냥 아마가 가지고 있는 뜻이 있으니까 할 것이다를 같이 쓰이는 건데 might, maybe는 그냥 가능성이 있다라고 말을 하는 거기 때문에 이건 자동적으로 그냥 미래시제랑은 쓰이지가 않아요. Okay? Alright. Okay, so he's probably off tomorrow. 그러면은 he might be off tomorrow. 그러면은 걔 내일 근무가 없을 수도 있어. 이 얘기죠. 이 얘기. He might be off tomorrow는 걔는 내일 근무가 없을 수도 있어. He might be off tomorrow. He might be off tomorrow. 그래서 이거를요. 만약에 여러분이 이거를 좀 이렇게 연습을 하실 때 약간의 하나의 뭐랄까 같이 해도 될 것 같은 연습이 might와 maybe는 I don't know랑 잘 어울려요. I don't know랑 잘 어울려요. I don't know. He might be off tomorrow.
또는 뭐 끝에 넣어도 되고요. He might be off tomorrow. I don't know. He might be off tomorrow. I don't know. 근데 probably는 I don't know가 아니죠. 야, 무슨 얘기인지 아시겠죠? Okay? So I don't know. He might be off tomorrow. He might be off tomorrow. I don't know. 그래서 might와 maybe는 I don't know랑 같이 그러니까 말을 할 때 그냥 아예 같이 해버려서 그런 식으로 좀 인상을 각인시키면 좋을 것 같아요. I think 괜찮죠? Yeah, I think he might be off tomorrow. Yeah. 근데 저는요. 뭐 그쵸? 해도 되죠. 근데 it's might는 이미 뭐든지 근데 가능성이 있지 않나요? 근데 같이 쓸 수 있어요. Sure. Yeah. 몰라. 그럴 걸이 아니죠. 그럴 걸은 아니죠. 그럴 걸은 probably죠. 그럴 걸 이건 probably죠. 몰라. 그럴 수도 있어. 그럴지도 몰라 이거죠. might는. Okay? Alright. 그죠. 자, might와 probably를 이용해서 간단하게 이것도 빨리 넘어가고 싶어요. 지금 저희 오늘 할 거 많으니까요. 빨리 넘어가고 싶으니까 그냥 간단하게 몇 가지 그냥 just give me some examples with might and probably. 뭐 maybe로 하셔도 되고요. 여기서 she is를 쓰는 이유가 궁금해요. 어디서요? 어디서요? She is. 지금 이 문장들을 네? 이 he 이거요. He's probably off tomorrow. 우리말로요. 걔 내일 아마 걔는 그러니까 이게 스케줄에 대한 맥락이기 때문이에요. 지금 이게요. 내일 어떤 일이 있을 거고 없을 거고에 대한 얘기가 아니라 내일 그 사람이 근무가 잡혀 있는지 없는지에 대한 그런 맥락이기 때문에 현재형으로 이렇게 많이 얘기를 해요. 오케이? 그러니까 왜 우리말에서도요. 우리말에서도 버스 몇 시에 출발해? 이렇게 묻잖아요. 현재형이죠. 버스 몇 시에 출발해? 그렇죠? 앞으로 있을 일에 대한 얘기인데 현재형으로 얘기를 하는 것은 그게 스케줄상 현재 잡혀 있는 것에 대한 얘기이기 때문에 그런 거랑 같은 거예요. 오케이? 지금 현재 잡혀 있는 그 스케줄에 대한 얘기이기 때문에 일정으로 잡혀져 있는 것에 대한 얘기할 때 이렇게 현재형으로 얘기를 많이 해요. Alright? Okay, let's see. Probably his vacation is until this Friday. Okay. His vacation is probably until. 가능하면은요. Probably 앞으로 빼서 얘기를 뭘 해도 돼요. 해도 되는데 연습 삼아 여기 같은 경우는 his vacation is probably until this Friday. She's probably disappointed because I didn't say yes. Okay, very good. Sam probably has more than 100 LMB caps. Okay, very good example. It's not true, but it's a good example. I have a feeling that maybe he got the flu. The flu라고 하더라고요, 이상하게. flu가 아니라요. Maybe he got the flu, but I'm not sure. We'll see. Okay, I have a feeling he might have the flu. 이렇게도 할 수 있어요, JL님. I have a feeling he might 또는 he may have the flu. Okay, 그렇게도 얘기할 수 있고요. Maybe라고 해도 되긴 해요. It doesn't really matter. He didn't say hi to me in the morning. He's probably cross with me. Be cross with someone? I'm not very familiar with that. 저는 일단 지금까지 이 표현을 제가 직접 써본 적은 없어요. 몇 번 들어본 적은 있는데 그래서 이 cross를 이런 식으로 쓰는 게 맞는지는 I can't really say that for sure. Okay? So if it were me, I would just say he's probably upset with me. 뭐 그런 식으로요. Okay? The subway probably doesn't work due to destruction. Construction? The subway probably doesn't work. The subway is probably closed. 저라면 그렇게 얘기할 것 같아요. The subway is probably closed
due to construction, destruction, 파괴요. 뭐 damages 뭐 그런 얘기신가? I probably 좀 더 최근 거 한번 볼까요? He's probably upset to you. You don't want to go there. To you가 아니라 with you. He's probably upset with you. He's probably upset with you. You don't want to go there. He's probably upset with you. If the weather changed, probably he will get back. He will probably get back. Get back. If the weather changed. 이거 우리말로 한 번만 해주시겠어요, 해소주님? I don't know. He might be back by the end of the day today. Okay. I don't know. He might be at. Okay. I don't know. 해서 한번 끊고요. I don't know. He might be back by the end of the day today. Okay. It might rain. Good. She probably loves me because she stared at me for she looked at me for 3 seconds. She probably loves 3인칭 있어야죠. 동사의 S 형태 있어야죠. She probably loves me because she looked at me, not stared at me. 3초면은 stare가 아니죠. She looked at me for 3 seconds. I'm aching all over now. I might be off tomorrow, but I'm not sure. I might be off tomorrow, 보다는 I might call in sick이 좋겠네요. I might call in sick. I might be off는 현재 잡혀있는 스케줄에 대한 얘기이고 나는 내일 쉴 수도 있다. 그러니까 지금 내가 몸살기가 있기 때문에 내일 쉴 수도 있다라는 것은 내가 그렇게 쉬도록 조치를 취할 수도 있다라는 의미가 내포되어 있기 때문에 call in sick이 나와야 되겠죠. If I can't come to work tomorrow, I'll call you in the morning. 네, 맞아요. 그런 거네요. Okay, so I might call in sick. I might call in sick tomorrow. I'm not sure if she's coming here tomorrow. She might be working from home. Good. He probably goes shopping this Saturday because he has got discount coupons. He probably goes shopping. Probably면은 지금 일정으로 잡혀 있는 게 아니기 때문에 현재형이 어울리지가 않아요. 그래서 이거는 최소한 현재 진행형으로는 하셔야 돼요. He's probably going shopping this Saturday. Okay? 아까 얘기했죠? 현재형으로 앞으로 있을 일에 대해서 얘기를 하는 거는 일정으로 잡혀 있는 건데 일정으로 잡혀 있다면 probably가 아니죠. 그렇기 때문에 he's probably going. 최소한 그렇게 나와야 돼요. I have a lot of work today. I'm probably working late. I'm probably working late. Okay. Eating out probably costs a lot. Okay, good. I win the lottery someday. I might win the lottery someday. Sure, of course. If you're buying the tickets. She might move to a different city because I haven't seen her these days. She might move to a city. 여러분 이거 한번 고쳐주시겠어요? 지금 보이시는 거예요. 여기 화면에 보이시는 거. She might move to a different city because I haven't seen her these days. 고쳐주세요. 특히 앞부분. 그쵸? Live Squid님. 살아있는 오징어님. 이게 맞죠? Might have moved가 돼야 되죠. 이사를 했을지도 모른다가 돼야 되는데 지금 어떻게 얘기하셨죠? 이사를 할지도 모른다라고 하셨어요. 그게 아니죠. 최근에 요즘 못 봤기 때문에 이사를 할지도 모른다가 아니라 했을지도 모른다기 때문에 she might have moved가 돼야 되죠. 무슨 얘기인지 아시겠죠? So she might have moved because I haven't seen her these days. probably는 부사라서 뒤에 동사에 s를 붙이나요? No. 동사 뒤에 s를 붙이는 거는 그 주어가 3인칭 단수이고 전체적인 시제가 현재 시제일 때요. 3인칭 단수 주어. 그 규칙 아시죠? She might have moved to a different city. Yeah, 그렇죠? She might have moved to a different city. I learned he might have a chance to change job soon. Change job? No, just get a new job. Get a new job. Change job. 직업을 바꾼다 보다는 just get a new job. I learned he might have a chance to get a new job. He probably saved. Okay, 지금 보세요. He probably saved a bunch of money라고 하는 순간 외국인은 이거를 듣는 순간에 약간의 패닉이 와요. 왜 그런지 아세요? He probably save라고 들리는 순간 약간의 패닉이 와요. 왜 그럴까요? 왜냐하면 지금 이 문장 save라고 들리는 순간 이 문장은 아무런 시제를 적용을 안 시킨 거예요. 심지어 현재 시제도 아니에요. 왜냐하면 현재 시제라면 saves가 돼야 되는데
현재 시제가 아니기 때문에 잠깐만 이게 지금 평소에 있는 일이라는 건가 아니면 그런 일이 있었다라는 건가 there's no way of knowing 끝까지 들어봐야 아는 거예요. 물론 끝까지 들어보면 알 수도 있어요. 한번 볼까요? He probably saved a bunch of money because he's working for a few months without any day off. 그쵸. 뒤에까지 듣다 보니까 그래서 많이 모았을 거다라는 거구나. 오케이? 근데 그래서 이래서 우리가 시제랑 3인칭 단수 주어 이거를 우리가 잘 해야 돼요. 오케이? He probably saved a bunch of money. Probably saved a bunch of money. Okay? Saved. He probably saved a bunch of money because he's been working. 저라면은요. He's been working for a few months. 그렇죠? He's been working for a few months without any days off. Okay. I probably ask her out if she comes to our party. 시제요. I'll probably ask her out. I will가 돼야 되겠죠? I'll probably ask her out if she comes to the party. My daughter's probably be home this week. 지금 비동사 2번 나왔죠? be가 나중에 없어야 되겠죠? My daughter's probably home this week. My daughter's probably home this week. You might type real fast if you have one more finger. You might type real fast. You might be able to가 돼야 되겠죠? You might be able to type real fast if you have one more finger. I might go now. Okay. She'd probably be there safely because I found there was no delay. She'd probably be there safely. 시제가 없어요, 지금. 시제가 없어요. She's now probably drinking because of Okay, anyway, let's move on. Okay, probably, maybe, might, very, very basic stuff. Very, very basic stuff. Okay, 많이 연습하세요. 많이 연습하셔야 돼요. Okay? Alright. 난 지난달부터 거기에 다녔어. 이거 말 되나? 난 지난달부터 거기에 다녔어. 아니다. 난 이거 말 되나요? 저는 2년 전부터 이 일을 하고 있어요. 이거 말 되죠? 이거 어떻게 얘기하죠? 난 2년 전부터 이 일을 하고 있어. 나 2년 전부터 이 일을 하고 있어. 나는 2년 전부터 이 일을 하고 있어. 보세요.
보세요. I've been doing this job for the last 2 years. I started this job 2 years ago. I've been doing this job since 2020. since랑 ago는 같이 쓰는 거 아니에요. 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 오케이? 네, 맞아요. 그래서 이거 얘기를 하는 거예요. 그리고요. 오늘 이 얘기를 이렇게 해도요. 앞으로 계속 그 실수를 하실 거예요. 근데 괜찮아요. That's okay. Because like I said, it takes time. It takes time. You can't immediately just eliminate all of your errors. You can't it doesn't work like that. It takes time to improve your English. Okay? 영어를 improve 한다라는 게 바로 이런 거예요. 계속 반복되는 실수를 조금씩 줄여가면서 언젠가는 이제 없어지는 거예요. 오케이? 오케이. since랑 ago는 있을 수 없는 조합이에요. 오케이? Alright. 오케이. 그래서 이 세 가지 중에 하나예요. 2년 전부터 그러니까 제가 일부러 이렇게 말을 했어요. 일부러 이 실수를 하라고 이렇게 한 건데 보통 몇 년 전부터라는 말을 우리말에서는 자주 하죠. 그래서 자주 하는데 이게 영어에서는 since와 ago를 표현을 할 수가 없어요. 하면 안 돼요. 오케이? 물론 이걸 한다고 해서 사람들이 못 알아듣지는 않아요. 다 알아는 들어요. But it sounds really awkward. Okay? So, 다시 제가 여러 번 읽어볼 테니까 자유롭게 따라하세요. I've been doing this job for the last 2 years. I've been doing this job for the last 2 years. I've been doing this job for the last 2 years. I've been doing this job for the last 2 years. 그리고요. I started this job 2 years ago. ago 하잖아요. ago라고 하면은 그 얼마만큼 전에 그 시점에 어떤 일이 있었는지를 그냥 얘기를 하는 거예요. ago라고 하면은요. Okay? Right. I've been doing this job since 2020. I've been doing this job since 2020. 이렇게는 할 수 있어요. since라고 하면은 과거의 어느 그러니까 ago랑 since랑 같은 역할을 하기 때문에 같이 쓸 수가 없는 거예요. ago도 과거의 어느 시점을 콕 집어서 얘기를 하는 거고 since도 과거의 어느 시점을 콕 집어서 얘기를 하는 거예요. 아시겠죠? Alright. I started this job 2 years ago. I've been doing this job since 2020. Okay? before는 무엇을 하기 전에라는 거고요. before는 무엇을 하기 전에. 예를 들어 뭐 before I graduated, before I met her, before I got married, before I had a child. ago는 실질적인 시간의 양이요. 2 years ago, 5 months ago, 10 years ago. Okay? Okay. All right, let's see. I started studying English 3 years ago. Very good. I've been studying English since I was born. How do you even know? Do you even remember? I have since drunk겠죠? have니까요. Since drunk Coke and brushed my teeth. That doesn't make any sense. 도레미님. 무슨 얘기를 하고 싶었던 거죠? The last 2 years는 왜 the가 붙죠? 왜냐면 특정한 2년이니까. 지금으로부터 지난 2년이라는 것은 it's a very specific 2 years. Okay? Very specific 2 years. last 말고 past라고 할 수도 있어요. It's been 2 years since I started doing this job. 그쵸? 이렇게 하도 할 수 있죠. Very good. It's been 2 years since I started doing this job. It's been 2 years since I started doing this job. 뭐 심지어 doing을 생략을 할 수도 있겠죠. It's been 2 years since I started this job. Very good. Very good. I started this job to 근데 아직도 하고 있다는 뜻은 아닐 수도 있지 않나요? I started this job 2 years ago는 물론 아닐 수도 있죠. 근데 일 때도 이렇게 얘기를 할 수 있는 거죠. 그래서 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까
이 말이 다른 상황에서 쓸 수 있다고 해서 이 상황에서 안 쓰면 안 되고 이런 건 없잖아요. Does that make sense? 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그러니까 이 말이 다른 의미로도 쓸 수 있다고 해서 이 상황에서 쓰면 안 되는 건 아니잖아요. You know what I'm trying to say? 그래서 맞아요. 말씀하신 게 맞아요. 근데 지수연이 한 가지 더 얘기를 해야 되는 게 this job이라고 했잖아요. 이 일을 this라고 했다라는 것은 it probably means you still have that job. 만약에 그 일을 지금까지 안 하고 그만둔 상태라면 that job이라고 하겠죠. You see what I mean? So it really depends on the situation. It's been 2 years since I started this job. It's been 2 years since I do this job은 안 돼요. 초이님, 그건 안 돼요. Since I do this job은 안 돼요. Since I started this job, since I got this job, since I started this job, 등등. I've been living here for 3 years. Okay, good. I've been studying English for 6 months. Good. I finished my course 2 months ago. Very good. Over the past 2 years, yes, you can do that. Before I graduate college, I have been doing this job for 5 years. Sarah Kim님, I have been doing은 과거에서 시작해서 지금까지도 진행 중인 거거든요. 그 얘기가 before I graduated college랑 맞지가 않아요. 왜냐면 대학을 졸업하기 전에 나는 5년째 이걸 하고 있다 이렇게 얘기가 나와버리기 때문에 이건 안 되고요. It's been 22 years since I got married to this weird guy. Okay. 정크리스님, you're a woman? 와우, 그렇구나. 왜 남자분이라고 생각해왔지? That's weird. You know that's just from the chat, I can't tell whether you're a woman or a man unless your name is like very obvious. So, but that's okay. Yeah. It's been 4 years since I started learning English. Very good. I've been living in this house since 2017. Very good. I started doing yoga 10 years ago, but it's just 3 years I've been doing hard. It's been just 3 years since I really got into it. Really 뭐 그런 식으로 얘기하는 게 좋을 것 같고요. I've stopped swimming for the last 3 years. No. Stop은 한순간에만 이루어지는 거기 때문에 for the last 3 years가 안 맞아요. 그리고 현재 완료로 쓸 필요 없어요. I stopped swimming 3 years ago 겠죠? 3 years ago. I stopped swimming 3 years ago. It's been for 2 years? No. 냉면이님, it's been 2 years. for 아니에요. It's been이 얼만큼이 됐다라는 말이에요. 2년 동안 됐다? 안 되죠. 2년이 됐다. It's been 2 years since I decided to move abroad. Okay. Alright. Okay. 좋아요. 외국으로 해외로 이사를 하기로 결정한 지가 2년 됐다라는 얘기죠. It's been 2 years since I decided to move abroad. My mom started cooking 3 hours ago. Okay. What is she cooking? What takes 3 hours? What is that, like a crock pot or something? I've been cutting back on coffee for 2 months. For two and a half months, I've been cutting back on coffee for, okay. Sounds okay. It's been 3 months since I saw him. Very good. Very good. I've been going trekking with her since our daughters were in the 5th grade. In the 5th grade. 사골이요? Oh, okay. Alright. 아시겠죠, 여러분? 그러니까 지금 이거의 가장 큰 문제는요. 사실 얘네들을 보면은 그렇지 하고 여러분 지금 잘 하고 계세요. 문제는 얘예요. 얘가 문제예요. 얘만 잘 피할 수 있으면 돼요. 오케이? 버릇을 이제 고쳐야 되는 거죠. Alright. Moving on. Alright, 이거 해보세요.
it gets salty if you boil it for too long. 뭐 for는 없어도 되는데요. 어쨌든 중요한 건 얘예요. if가 지금 중요한 거예요. Okay, good. gets가 아니네. Yeah, you're right. Not just gets. Yeah. Okay. Okay. When. 이거 은근히 헷갈린다라는 생각을 해본 적 있으시죠? 그렇게 느껴본 적 있죠? if랑 when이랑 은근히 좀 헷갈리는 것 같은데? yeah. 이 두 가지 예문을요. 이 두 가지 예문을 보면서 한번 느껴보세요. 무슨 차이기 때문에 여기서는 if고 어떻게 차이가 나길래 여기서는 when이죠? 가정과 경험? No. 이거는 가정이라기보다는 그냥 일반적인 사실이에요. 너무 오래 끓이면 짜진다라는 일반적인 사실이에요. 가정이라기보다는. 오케이. 근데 일단 지금 여러분이 지금 올바른 방식으로 지금 보고 있긴 해요. 그게 맞아요. 자, 이게 결정적인 이유가 뭐냐면 이거는 그냥 기존 사실이에요. 오래 끓이면 짜진다. 그렇게 하면은 만약 그렇게 하면 그렇게 된다. 이거는 평소에 있는 일이에요. 늘상 반복되는 일인 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 늘상 반복. 걔가 코 골면 난 거실에서 자. 만약에 그렇게 되면 나는 그렇게 할 거다라는 얘기가 아니죠. 이건 뭐 기존의 일상적으로 반복되는 일이에요. 그런 맥락이기 때문에 이거는 사실 if로 해도 돼요. if로 해도 되는데 여기서는 when이 더 잘 어울려요. 왜냐하면 일상적으로 반복되는 일상적으로 반복되는 일에 대한 맥락에 더 가깝기 때문에. 오케이? 아시겠죠? 그래, 근데 이게 이제 뭐뭐 하면 이 하면이 워낙 if의 인상이 강하기 때문에 우리가 그러니까 근데 다행인 거는 교차 사용을 해도 사실 크게 상관이 없어요. It gets salty when you boil it for too long. 해도 돼요. 그리고 여기서도 if he snores, I just sleep in the living room. 해도 돼요. 그러니까 결론적으로 얘기를 하자면 크게 걱정 안 해도 되는 거예요. if와 when은 크게 걱정을 안 해도 돼요. 왜냐하면 어느 쪽을 해도 의미는 대충 전달되고요. 크게 어색하지도 않아요. 네, 다행이죠. 네, 다행인데 난 if라고 생각했는데 when이 나왔어. 그 이유가 그거예요. 오케이? 어떤 일반적인 사실이라기보다는 그냥 늘상 있는 일이다라는 것을 좀 더 드러내는 게 when이에요. 아시겠죠? 오케이? Alright. When she starts talking by phone, I move to the other room to study. Very good. 여러분, 여기선 뭐가 느껴져요? 일상적으로 있는 일의 반복되는 일, 아니면 어떤 조건절, 어떤 일반적인 뭐 이렇게 되면 이렇게 된다는 일반적인 사실을 얘기를 하는 건가요?
그렇죠? 일상적인 일이라는 맥락이 확 느껴지죠. 그래서 when이 잘 어울려요. 물론 if로 해도 상관은 없어요. 상관은 없는데 when이 잘 어울리는 것뿐이에요. Okay? When she starts talking. 근데 by phone보다는 뭐가 낫죠? by phone보다는 on the phone. 그쵸? On the phone. When she starts talking on the phone. When she starts talking on the phone, I move to the other room to study. Very good. 지금 어느 분이 이렇게 얘기를 하셨는데요. 어딨지? 오케이, 그쵸. 맥락에 따라서 이제 교차 사용이 안 되는 경우도 물론 있어요. 오케이? If you love me. 그러니까 맥락적으로 봤을 때 이거는 명확히 조건을 거는 거면 당연히 이제 구분을 해야 되죠. if. 그쵸? 그건 당연히 그렇게 해야 되는 건데 이제 교차 사용이 가능할 때도 많다라는 거죠. Right? 그러니까 만약이라는 말이 명확하게 느껴지면 당연히 if로 해야 되죠. That's pretty clear. Okay? All right. If he ever cheat on me. 네. if he ever cheat on me 이것도 이제 외국인이 딱 들으면은 약간의 이제 패닉이 와요. 잠깐만. 뭐 앞으로 대한 얘기인가 아니면 가정인가 아니면 뭐 과거 있었던 얘기인가 뭐 그랬던 적이 있었다면인가 그렇죠. If he ever cheats on me. If he ever cheats on me, I'm done with him. Okay? If he ever cheats on me, I'm done with him. 그렇게 돼야 되겠죠. 걔가 나한테 뭐 진짜 언젠가 한 번이라도 나한테 바람을 핀다면 난 걔랑 끝이야. 이런 얘기죠. 오케이. 아주 좋은 예네요. 창문 열고 자면 감기 들어요. 뭐가 느껴지죠? 반복되는 일상에 대한 얘기인가요? 아니면 어떤 일반적인 사실에 대한 얘기인가요? 이거는. 조건 하에 그쵸. 이건 if죠. 이건 if예요. 창문을 열고 자면 감기 들어요가 반복되는 일상에 대한 맥락은 아니죠. 확실히. 그쵸? 어떤 조건 하에 생기는 결과에 대한 얘기죠. 이런 조건 하에 이런 결과가 생긴다라는 어떤 일반적인 사실. 그쵸? 이런 조건 하에 이런 결과가 생긴다. 이건 if죠. 그쵸? 연습이 많이 필요하고요. 연습이라는 거는 꼭 여러분이 앉아서 막 해야 되는 그것도 물론 하면 좋지만 그 이전에 어떤 게 있냐면 영어를 실제로 많이 경험해야 돼요. 영어가 쓰이는 걸 많이 보고 많이 듣고 나도 따라 해보고 인상적인 거 마크 해두고 써놓고 어디 붙여놓고 그리고 나도 응용을 많이 해보고 이런 게 많이 반복이 되면서 서서히 자리가 잡히는 거예요. 오케이? 오케이. Alright. 일상의 반복인가요, 이거는? When you eat less, you can lose weight. 반복되는 일상 아니면은 조건 하의 결과. 반복되는 일상 when you eat less you can lose weight인가요? if인가요? if죠. 조건 하에 이런 결과가 생긴다라는 일반적인 사실이죠. 반복되는 일상이 아니라. 오케이? 근데 이런 거 있죠. 지금 이게 그렇다고 해서 여러분이 그러면 음식에 대한 거는 다 이런 건가? 또 이런 공식을 또 세우면 안 돼요. 공식을 세우면 안 되는 게 이런 게 또 있죠. 나는 커피 마시면 밤에 잠이 안 와. 이거는 확실히 어떤 느낌이에요? 저도 개인적으로 이게 when으로 느껴지거든요. 오케이? 저도 이게 when으로 느껴지는데 사실 if로 해도 상관은 없어요. 이거 같은 경우는. 상관은 없는데 글쎄요. 저는 그냥 이 내용을 딱 보면은요. 이 사람이 평소에 그걸 겪는구나. 이렇게 하면 이렇게 되는 게 어느 정도 그렇게 반복이 되는구나. 이런 것처럼 느껴져서 저는 이거를 when이라고 얘기를 할 거예요. 저라면은요. 근데 if라고 한다고 해서 뭐 틀린 건 아니에요. 오케이?
물론 이거를 완전히 다르게 할 수도 있어요. Coffee keeps me up at night. 이렇게 완전히 또 다르게 할 수도 있어요. 다르게 할 수도 있는데 I can't sleep at night when I drink coffee. 저라면 이제 하나의 절로 얘기를 한다면 저라면 이렇게 얘기를 할 것 같고요. Right. Okay. Everybody's different. Everybody's different. Okay. All right. I think it's time to take a break. 지금까지는 let's call this 저는 이제 워밍업 차원에서 지금까지 한 거였는데 이게 은근히 또 이게 하나하나씩 또 이게 또 깊이 들어가게 되는 것 같아요. Okay. So we're going to take a break now. It's exactly 10 o'clock and we're going to take a short ad break. I will see you back here at 10:05. Okay? So go to the bathroom, grab a coffee, have a cigarette. I'm sure you are under a lot of stress right now. So let's take a break, okay? I'll see you guys in a bit. Realize I found my path away from home, riding the roads that's been paved a long time ago. Flying around between winds got me catching cold. So close to jump from the life I know, mesmerized by pics on the TV show. From my town was eastbound to catch my throne. Just one more shift and let me go. Run, 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 run away now. Just one more shift and let me go. Run, 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 run away. Meanwhile, I'm a waitress at the coffee store, stuffing sketches into the apron I wore. After my shift, I'll be packing things that I adore. By the beach, I'm looking out into the shore, thinking about what I've been always yearning for. How the breeze got me feeling free, and that's for sure. How the breeze got me feeling, how the breeze got me feeling, how the breeze got me feeling free, and that's for sure. Just one more shift and let
but I don't know why. I'm such a good guy, but all these feelings inside been taking me for a ride. I need somewhere to hide. I've been talking to God. I need someone to guide. Oh well, fuck it, I tried. A lot of shit on my mind. I've been thinking of time, cause I've been taking my time. Just trying to sit in the wine, trying to sip on some wine. Falling out of line, feeling like I'm running out of time. Every day the same shit because I'm looking for a sign instead of chasing it. The good or the bad, I'm embracing it. If you make it better, yeah, then you gotta lay in it. Reality, I'm facing it. Success, I want a taste of it. My talent, never wasting it. The top is where we taking it. However long it take for us, cause we ain't never giving up. Enduring it, you live it up. Open the door and then you give it up. Let it simmer, dim the light and let it glimmer. Lord, I know I've been a sinner, but in all I'm still a winner. We've been working through the winter, yeah. I heard, I've never tried this, but I heard that when you put a lot of black pepper on carrot, I think it was carrot, on cooked carrots, steamed carrots, and you put a lot of black pepper on it and you eat it, it kind of tastes like chocolate cake. I don't know. Someone said that. I don't know if it's true. I don't know if it's true. So you steam some carrots and you put a lot of black pepper on it. I don't know. Someone told me that. Maybe they're just joking. Who knows? 어디 보자. Sarah Kim님. Before I graduated college, I had been doing this job for... 근데요. This job이라고 하면은 어쨌든 지금 그 직업이 어떤 식으로든 그러니까 this job이라고 하면 이 일이에요. 이 일. 그러니까 우리말에서도 이 일이라고 하면은 왠지 느낌에 지금도 하고 있는 느낌 아닌가요? 그렇지 않나요? 그래서 일단 여기서 근데 그럴 수도 있어요. 그러니까 그때 했다가 졸업하고 안 하다가 지금 다시 하게 됐을 때 그런 상황이 또 있을 수도 있겠죠. 그러면은 이제 this job가 나올 수가 있는데 그게 아니면은 this라고 하기보다는 that job이라고 하는 게 맞겠죠. So there's so many variables. 변수가 너무 많아요. There's so many variables. So 다낭에 후추 초콜릿 팔긴 하던데. 다낭은 뭐예요? 다낭에 후추랑 초콜릿을 다낭이 뭐지? 무슨 과일인가? 베트남에 있는 도시요? 다낭. I've never heard of that place. 담양이라고. Okay. It's a city in Vietnam. Okay. It sounds like a fruit. I don't know. Okay. Moving on. 이거 해야 되나? 이건 뭐지? 나 이런 건 처음 보는데. 전영님 gifted 5 Live Academy memberships. What does that mean? Well, anyway, that's good. Thank you for that. Thank you for the extra support. I don't know exactly what this is, but thank you for the extra support. Thank you very much. 그러게요. 저게 뭘까요? I don't know what that is. Okay. 했고, okay. 이거 짧게, 이것도 한번 짧게 하고 넘어갈게요. 그 우리나라 야구팀 중에 베어스가 있나요? 베어스? 베어스가 어디지? 두산인가? 두산인가요? 최근에 베어스가 좀 잘하고 있어. 해보세요. 저도 야구 안 좋아해요. I don't like baseball either.
오케이. 초이님, 이거는 맞거든요. Bears is doing great job these days. 이거는 맞는데 이거는 최근은 아니고 요즘이에요. 요즘 잘하고 있다. 요즘 잘하고 있다. 오케이. 조은숙님, 두산 Bears has been doing quite well lately. Very good. The Bears. The Bears have been doing quite well lately. Recently가 아니라요. Recently가 아닌 이유 간단하게 설명해 주세요. Recently가 아니라 lately인 이유가 뭐죠? 왜 lately예요? 왜 lately죠? 이게 오케이. 지금 요 얘기가 대충은 맞거든요. Recently는 최근에 있었던 어떤 한 번의 일. Lately는 계속이라기보다는 키워드는 추세예요. 추세. 최근에 이어져 오고 있는 그쵸. 지금 최영수님이 말씀하신 것처럼 최근에 이어져 오고 있는 추세에 대한 얘기할 때는 lately예요. lately. recently는 최근에 있었던 어떤 한 가지의 일에 대해서 얘기를 할 때. 오케이? 근데 물론 이거를 여러분이 외국인 앞에서 얘기를 하다가 틀렸다고 해서 엄청 어색하고 막 그런 건 아니에요, 사실. 오케이? 좀 틀려도 괜찮은데 가능하면은 이거를 맞게 쓰면 좋아요. 아시겠죠? 지금 이거는 엄연히 여러분 엄연히라는 말 이렇게 쓰는 거 맞아요? 지금 이 내용상 맥락상 이건 엄연히 추세에 대한 얘기예요. 그렇죠? 엄연히라는 말 있죠. 엄연히 이거 이렇게 쓰는 거 맞아요? 엄연히 엄연히가 clearly 아니에요? technically예요? 저는 엄연히를 clearly 정도의 의미로 생각했는데 그게 아니에요? 엄밀히? 엄연히는 또 누구예요? 잘 보면 공부하면 뭐하니 저를 계속 속이려고 해요. 아까부터 뭐였죠 또? 어쨌든 anyway 제가 하고 싶은 얘기는 clearly였어요. 지금 이거는요 clearly the Bears have been doing quite well. 이거는 그러니까 clearly 이거는 추세에 대한 얘기예요. 오케이, 이건 추세에 대한 얘기이기 때문에 lately가 아주 잘 어울리는 그런 맥락이고요. 오케이. 이거 해보세요. Try this. 우정아님. 네, 네, 그렇죠. 맞죠? 네, 그렇게 해도 돼요. 해도 되는데 이런 게 있어요. 또 영어에는 문법보다는 문법적으로 봐도 그렇죠. 문법적으로 봐도 그렇고 발음했을 때도 그렇고 bears가 이미 어쨌든 그 단어 자체가 복수 형태로 되어 있어요. 어쨌든 복수 형태로 되어 있기 때문에 그거대로 따르는 게 일반적으로 그렇게 많이 얘기를 해요. 오케이? 근데 이거는 뭐 모르겠어요. 그 규칙이 정확히 어떤지는 모르겠어요. 그리고 최근에 제가 한 가지 좀 notice 하기 시작한 게 있는데 유튜브든 뭐 어딜 보든 뭐 어느 회사에 대한 얘기를 하잖아요. 뭐 삼성, 애플 이런 얘기를 이제 많이 들리는데 예전에는 이것도 약간 이것도 추세인 것 같아요. 예전에는 애플 또는 삼성이라고 하면 분명히 단수 취급하면서 얘기했거든요. 요즘은 복수형으로 많이 얘기를 해요. 복수 취급을 많이 얘기를 하더라고요. 그게 I noticed that. 최근에 들어서 특히 최근 한 1, 2년 사이에 그런 식으로 사용을 하는 게 그렇더라고요. 저도 그래서
이상하다 들릴 때마다 저 사람 틀리게 말한 건가? 근데 다들 그런 식으로 얘기를 하더라고요. So I don't know. This may be a thing. So my advice is don't worry about that too much. 일단 제가 추천하고 싶은 거는 제가 권장하는 거는 너무 그거에 대해서 걱정하지 말고요. 오케이? 근데 저는 일단 이렇게 하고 있어요. Because bears is plural. Okay? Right. Samsung. 이건 또 뭐야? Apple. That's really cute, you guys. That's really cute. Okay. 네, 어쨌든. Alright, 그냥 이거 하나 볼게요. I just randomly found one of the athletes has recently hurt one of the athletes. 뭐 또 제가 players라고 해도 되겠죠. 선수면 players 약간 athletes라고 생각할 수도 있겠구나. 뭐 어쨌든요. 그 팀 중에 이런 한 명이라면 이제 players가 맞긴 하겠죠. 뭐 어쨌든 that's not really important. One of the athletes, players, has recently gotten injured. Been injured라고 할게요 그냥. One of the athletes has recently been injured. Okay? One of the athletes, one of the players has been injured recently. 이거는 recently죠. 최근에 있었던 어떤 하나의 일이니까요. wounded는요. 어떤 공격에 의해서 다치는 거 있죠. 그게 wounded예요. wounded. was로 해도 돼요. was로 해도 돼요. was recently 해도 돼요. 이거 같은 경우는 양쪽 다 돼요. 양쪽 다 돼요. 그러니까 과거에 다쳐서 지금 현재 다쳐 있는 상태잖아요. 오케이? 그래서 was도 되고 현재 완료도 돼요. No. Has got hurt? No. Has gotten hurt. Has gotten hurt. Has been hurt. Has recently been hurt. Okay. Gotten. 그러니까 현재 완료 시제를 if you ditch the present perfect tense, 현재 완료 시제를 버리면은요, got hurt라고 물론 할 수 있어요. He got hurt. 오케이? 그러니까 예를 들어서 one of the players recently got hurt. 이건 좋아요. 근데 현재 완료를 쓰면은 has gotten hurt. Has gotten hurt. Has been hurt. Has injured 아니냐고요? 그렇게 하면 injure는요. 기본적으로 타동사예요. appletree님. injure는 기본적으로 타동사기 때문에 이걸 수동태로 써야 부상을 당한 거예요. 오케이? 우리말에서도요. 부상 s가 빠진 것 같다고요? 그러네요. 부상도요. 우리말에서도 타동사 아닌가요? 부상이요? 부상하다라고 안 하잖아요. 부상을 당했다라고 하잖아요. 그렇죠? 그게 신기하게도 우리말에서도 부상이 타동사네요. 영어랑 똑같이. 그렇죠? 부상을 입다, 당하다. 그렇죠? 그렇게 얘기하죠. 부상하다라고 안 하잖아요. 공교롭게도 그런 면에서 맞네요. 우리말이랑. 그렇죠. 문장 끝에 오는 거 저는 상관없어요. Yes. That's right. get pp가 got to 되고 gotten도 되는 거 아닌가요? 맞는데 그게 그렇다고 해서 똑같이 쓰일 수 있는 거 아니에요. 제가 이거 관련해서 강의 올린 게 있으니까 한번 찾아보세요. 이게 그러니까 간단히 얘기를 하자면 어떤 상태의 변화에 대해서 얘기할 때면 gotten이라고 해야 되고요. has gotten은 뭔가를 가지고 있는 것에 대해서 얘기할 때. 오케이? 그러니까 예를 들어서 걔 병 걸렸어. 이런 얘기할 때 he has got sick 절대 안 돼요. 정말 그냥 딱 듣자마자 이상해. He's got sick? No. 이렇게 하면 뭐 sick을 가지고 있다고 이렇게 약간 he has gotten sick. He has gotten sick. 왜?
왜? 이건 상태의 변화이기 때문에. We're talking about a change of the state of the person is in, okay? 그러니까 get가 이건 제가 그 강의에서도 얘기했는데요. get가 분사 형태로 got가 돼도 되고 gotten이 되는 건 맞아요. 그건 맞는데 그렇다고 해서 그게 똑같은 건 아니에요. 오케이? 그 맥락에 따라서 달라져야 돼요. Right? injury는 injury요. 타동사로 어떻게 쓰냐고요? 타동사로요. He injured his back. 이렇게요. 어디를 그러니까 어디에 부상을 입었다라고 할 때 he injured his back. 이거는 즉 he hurt his back이랑 같고요. He hurt his back, he injured his back. 이런 식으로 하면 이제 타동사로 쓰는 거죠. 타동사 그대로요. 오케이. 이거요. 그 강의가 있거든요. 한번 가서 보세요, 나중에. 오케이? 가서 보세요. 거기 예문 몇 가지 있으니까요. 한번 가서 보세요. It's a waste of time to talk about that here. Okay? I already have a video on that. So all right. Okay. 아까 그랬죠. wound는 그러니까 hurt와 injure는 똑같아요. hurt와 injure는 똑같고 injure는 좀 더 그냥 formal하게 얘기를 하는 거고요. wound는 어떤 공격에 의해서 난 부상이고요. wound는 어떤 공격에 의해서요. 오케이? Alright. Let's see. 오케이. 그래서 여러분 recently와 lately 가능하면은 구분해서 써줘야 돼요. 아시겠죠? Alright. 자, 지금부터가 좀 더 이제 여러분 생각을 하셔야 될 거예요. 자, 이거를 우리말로 먼저 보여드릴까 아니면 영어로 먼저 보여드릴까? 오케이, 해석해 주세요. We hardly went there. We hardly went there. 오케이, 공부하면 뭐하니님? Very good. 우린 거기 거의 안 갔어. 그 얘기죠. 우리 거의 안 갔어. We hardly went there. 그리고 hardly는 ever랑 같이 많이 써요. 지금 이런 맥락에서는요. We hardly ever went there. 우린 거의 안 갔어. We hardly ever went there. We hardly ever went there. 자, 지금 김스모님이 쓰신 거 있죠. 가까스로 거기에 도착했어. 이 얘기는 어떻게 하죠? 우리는 가까스로 거기에 도착했어. 어떻게 하죠? 그쵸? 강구님, barely. 그거 써서 어떻게 얘기하면 돼요? 그쵸? We barely got there. We barely got there. We barely got there. 좀 더 그 맥락을 덧붙여서 이해하기 쉽게 We barely got there in time. We barely got there in time. 하면은 겨우 시간 안에 약속된 시간 내로 안으로 거기에 도착했다. 겨우 도착했다. We hardly ever went there. 하면은 거의 자, 그러면은요. 이렇게 한번 해 볼게요. 이렇게 쓸 수 있을까요? We hardly ever went there in time. 이렇게 쓸 수 있을까요? 이렇게 쓸 수 있을까요? Interesting. No, yes, no, yes, no, yes. 반반, yeah. No, yes. 제 시간에 간 적이 거의 없어. 우리 거의 제 시간에 간 적이 거의 없어. 그게 이거예요. 치킨이 반반. 야, 네니오? 네니오 뭐예요? 네니오. 자, 방금 제가 얘기한 해석 들어보니까 되겠구나 싶죠. 갑자기 이게 괜찮게 느껴지죠. We hardly ever went there in time. 우리 거의 제 시간에 간 적 거의 없어. Yeah. Okay, good. 네, 맞아요. 돼요. 이렇게 그런 상황이면 또 돼요. 오케이? 이래서
이래서 제가 자주 하는 얘기가 뭐든지 여러분이 공식화를 하려고 하면 안 돼요. Life is not that simple. Okay? 이거는 부정적인 맥락, 이거는 긍정적인 맥락. You can't do that. Life is not, it's not black or white. Life is not that simple. There are so many variables in life. Okay? Alright? 그쵸? 공식화는 떼찌예요. Alright? Don't do that. Okay. 자, 여기서 이제 포인트가 뭐냐면 여러분이 어떤 인상을 남겨둬야 되냐면 hardly라고 하면은 일단 맥락 자체가 부정인 거예요. 거의 하지 않았다라는 거예요. 즉 그게 무슨 얘기냐면 we hardly ever went there라고 하면은요 almost never랑 같은 거예요. almost never는 잘 아시죠? 이건 잘 아시죠? 이거랑 거의 의미적으로는 같다고 볼 수가 있어요. We almost never went there in time. We hardly ever went there in time. Okay? 그리고 이거를 너무 수학적으로 생각할 필요 없어요. 잠깐만. almost never이면은 제 시간에 갔을 때도 있다란 얘긴가? 물론 뭐 그렇긴 하죠. technically 엄밀히 따지면 뭐 그렇긴 하죠. 근데 그게 중요한 that's not the point. The point is it almost never happened. Okay? The point is it almost never happened. 자, 근데 barely는 겨우 그 선을 넘겼다라는 그 느낌으로 얘기를 하는 거예요. 겨우 그것이 이루어졌다. 겨우 그것을 해냈다. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그러니까 물론 겨우라는 의미에서 약간 그 비슷한 맥락이긴 하지만 어쨌든 플러스 쪽이에요. barely는. 오케이? 가까스로 어떤 일이 일어났다. 오케이? 그렇죠. 간신히 성공했다라는 그런 맥락으로 쓰이는 거예요. Good example. Good example. I hardly ever lose my appetite. Why is this funny? Yeah, me too. This is the same for me too. I hardly ever lose my appetite. 자, 이거 해석 어떻게 돼요? I hardly ever lose my appetite. I hardly ever lose my appetite. 무슨 말이죠? I hardly ever lose my appetite. 나는 거의 식욕을 잃지 않아. 그렇죠? 식욕 한 적이 거의 없다가 아니에요. 안 눌려. 입맛이 떨어진 적이 거의 없다가 아니라 이거는 그러니까 과거에 대한 얘기만이 아니라 평소의 얘기. 평소의 나의 얘기. 나는 입맛을 잃는 일이 거의 없다라는 거예요. 나는 입맛을 잃는 일이 거의 없다. 잃은 적이 없다보다는 약간 뉘앙스가요. 그런 적이 없다. 경험에 대한 얘기가 아니라 그냥 평소의 나에 대한 얘기예요. 나는 입맛을 잃는 경우가 거의 없어. 나는 입맛을 잃는 일이 거의 없어. Okay? Right? That's what it means. 아시겠죠? Yeah, almost never. Almost never. Very good. Hardly ever lose my appetite. I hardly ever broke the promises to my children. 평소에 본인에 대한 얘기면 break가 맞겠죠? I hardly ever broke 하면은 과거에 대한 얘기예요. Okay? I hardly ever drink coffee. Good. Is that true? 회색 마음님? I hardly ever drink coffee. Very good. I hardly ever understand the difference between hardly and barely. Hardly ever보다는 이런 맥락에서는 ever 빼고요. I can hardly가 맞겠죠. I can hardly understand. I can hardly do something. 이런 식으로도 많이 써요. I can hardly do something. I can hardly do something. 무엇을 거의 못하겠다. 못할 지경이다. 약간 이런 느낌이에요. I can hardly do something. Okay? 예를 들어서 For example, I can hardly get any sleep. When there is, any light in the room. 예를 들어서요. When there is any light in the room, I can hardly get any sleep. 무슨 말인지 아세요? 김 MJ님, 이건 무슨 말이죠?
I'm sorry this happened to you. 김MJ님. 뭔가 열심히 쓰신 것 같은데 I'm sorry this happened to you. 오케이. 방 안에 빛이 조금이라도 있으면은 잠을 거의 못 잔다. I can hardly get any sleep. 그렇죠? 불이 조금이라도 방 안에 있으면은 나는 이런 분 혹시 계세요? Are any of you does this happen to any of you guys? 모기도 안 든다고요? I see. 그러신 분이 꽤 많으시구나. 오케이. 자, 지금 딱 걸렸어요. 지금 저요라고 하신 분들 있죠? 이거 무조건 외워야 돼요. 이거 무조건 외워야 돼요. 이거 무조건 외워야 돼요. 왜냐면 제가 몇 번이고 뭘 강조했었죠? 이건 뭐예요? 오케이, I take that back. 취소요. 다 외우셔야 돼요. 다 외우셔야 돼요. 근데 이게 나에 해당한다라고 하신 분들은 특히나 나에 대해서 얘기를 할 수 있는 얘기면 무조건 외우는 거예요. 오케이? 무조건 하셔야 돼요. 평소에 영어를 여러분이 배우실 때 항상 그런 마음은 있어야 돼요. 나 저런 얘기를 왠지 뭐 언제라도 할 수 있을 것 같아. 내가 쓸 법한 얘기야. 내가 할 만한 얘기야. 그러면은 그거를 어디에 써붙여 놓고 완전 달달 외우셔야 돼요. 바로 쓸 수 있도록요. 오케이? hardly ever get sleep. 네. 근데 any가 들어가는 게 좋아요. I can hardly ever get any sleep. 해도 ever가 여기서는 없는 게 좀 더 괜찮긴 해요. 왜냐면 I can 때문에 I can hardly get any sleep. 이 강조형들이 몇 가지가 더 양쪽에 있기 때문에 ever가 안 들어오는 게 좋아요. 오케이? lights요. 지금 여기서는 안 돼요. 지금 여기서는 어떤 조명에 대한 그러니까 조명 기구에 대한 얘기가 아니라 아무런 그 어떠한 정도의 빛을 얘기를 하는 거기 때문에 일단 light가 맞는데요. 일단 그거는 너무 신경 안 써도 돼요. Don't worry about that too much, okay? Okay, so anyway, we hardly ever went there in time. We hardly ever went there. 우리는 거기 거의 간 적이 없어. 거의 안 갔어. 거기에 제 시간에 도착한 적이 거의 없어. We barely got there in time. 겨우 거기에 제 시간에 도착했어. 이런 얘기예요. 오케이? 아시겠죠? I can hardly eat without eat anything. 저라면은요, 김호익님, this is a good example. 좋은 예문인데요. 저라면은요, food 대신에 anything이라고 할 거예요. 왜냐면 eat라고 하는 순간에 그건 당연히 food에 대한 얘기이기 때문에 그래서 가능하면 anything. I can hardly eat anything without kimchi. I can hardly eat anything without kimchi. I sometimes hardly get any sleep when I sometimes hardly get any sleep when 그 끝까지 해주시겠어요? 똑같이요? 이런 건 똑같이 when there's any light. I sometimes no. 일단 sometimes가요. sometimes가 벌써 그 문장을 긍정적으로 만들어주거든요. 근데 hardly는 부정적인 거기 때문에 그게 충돌이 생겨서 어색하게 느껴져요. 일단 제가 느끼기엔 그래요. Okay? It sounds really awkward. I can hardly work out when the weather is getting colder outside. I can hardly work out when the weather is getting colder outside. Okay, yeah, that makes sense. I can hardly sleep at night before I take a shower. Before I take a shower? Without taking a shower? Okay. 저라면은요, I can hardly get any sleep at night without taking a shower. 그러니까 샤워를 하지 않으면은 이라고 할 것 같아요. 샤워를 하지 않으면은 난 잠을 거의 못 잔다 밤에. Okay? I can hardly get any sleep when neighbors make noise. Okay, that sounds good. I can hardly work without money.
Yeah, I guess that makes sense. Yeah, 그쵸. 이거 좋은 질문이죠. can과 barely 같이 쓸 수 있나요? 그쵸. 예를 들어서 이런 거 있죠. 이거 겨우 읽을 수 있을 정도인데? 이거 있죠. 이렇게 하면 어떻게 되죠? 이거 겨우 읽을 수 있을 정도인데? 어떻게 되죠? 그쵸? I can barely read this. 이거죠? can't가 아니지. can. I can barely read this. Why is this so small? I can barely read it. 이거 왜 이렇게 작아? 뭐 겨우 읽겠는데? 이거죠? 이거 왜 이렇게 작아? 겨우 읽겠는데? Why is it so small? I can barely read it. 뭐 이런 맥락에서는 can과 barely가 얼마든지 쓸 수가 있겠죠. 오케이? I can hardly understand when people speak English so fast. Okay, yeah, good example. Good example. Good example. This is a good example. This is a good. 좋은 예문이죠. I barely recognized him. 무슨 말이죠? I barely recognized him. 무슨 말이죠? 그쵸. 겨우 알아봤다. Very good. Very good. 아까 그 얘기했죠. 무슨 얘기했죠? 그 성공 그 일이 성공으로 이어지는 선을 겨우 넘기는 겨우 그 성공적으로 그래서 이제 그렇게 해석이 되는 거예요. 그를 겨우 알아봤다. I barely recognized him. 오케이? 근데 거기를 갔는데 뭐 알아볼 수 있는 알아보는 사람? 알아보는 아는 사람이 거의 없더라고. 이거를 약간 뉘앙스를 알아볼 수 있는 사람이 거의 없었다. 약간 이런 느낌으로 얘기를 하고 싶어요. 이렇게 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요, 저는. 제가 이 손목이 좀 그래서 I'm trying to go easy on my old wrist. So I've switched to a vertical mouse. Yes, you're right. 그래서 I could hardly recognize anybody there. 아니면 그냥 I hardly recognized anybody there. 이렇게 할 수도 있고요. I hardly recognized anybody there. I hardly recognized anybody there. I could hardly recognize anybody there. 거기 갔는데 뭐 거기를 갔는 데는 그냥 there로 처리가 되죠. Yes. Okay. 자, 보세요. I barely recognized him. 은 뭐예요? 겨우 그를 알아본 거예요. 나는 그를 겨우 알아봤다. I barely recognized him. 나는 그를 겨우 알아봤다. I could hardly recognize anybody there. I hardly recognized anybody there. 하면은 알아보는 사람이 거의 없었다라는 거예요. 아시겠죠? 알아보는 사람이 거의 없었다. 오케이? 그 얘기를 하는 거예요. 알아볼 수 있는 사람이 거의 없었어. 알아보는 사람이 거의 없었다. 없었어. 오케이. I can hardly drive when it rains. Okay, good. Very good. I can hardly drive when it rains. 비가 오면 난 운전을 거의 못 하겠어. 이런 얘기죠. I hardly ate anything there. Very good. Very good. 여러분 빨리 이거 해석해 보세요. I hardly had anything there. I hardly ate anything there. Barely? Hardly가 더 어렵지 않나요? 저는 개인적으로 hardly가 더 어려운데. Hardly? Barely? I hardly ate anything there. 거의 못 먹었어. 그쵸? 난 거기서 거의 먹은 게 없었어. 거기서 먹은 게 거의 없어. I hardly ate anything there.
오케이? 맞아요. 거의 못 먹었어. 거의 못 먹었어. 먹은 게 거의 없었어. 해석은 다양하게 될 수가 있어요. 맥락에 따라서 해석은 그때그때 어울리는 게 따로 있고요. 오케이? But that's not the point. 네, 맞아요. 굳이 그거를 표를 그려서 수학적으로 생각하면은요, 물론 맞긴 해요. 근데 that's not the point. The point is that it didn't happen. That's the point. My kid is so cute that I can barely focus on my job. Okay. 이거는 hardly로도 충분히 얘기할 수 있겠죠. My kid is so cute that I can hardly focus on my job. 저라면은요, 이거는 hardly로 얘기를 할 것 같아요. 그렇지 않나요? 그렇지 않나요? 저라면 hardly라고 할 것 같은데. 그러니까 내 일에 겨우 집중을 할 수 있겠어 보다는 집중을 거의 할 수가 없겠어에 좀 더 가까울 것 같아요. 저라면 hardly라고 할 것 같아요. 이래서 해봐야 돼요. 이래서 많이 활용을 해봐야 돼요. 오케이? 많이 해봐야 돼요. Yeah. 네, 저도 이게 더 자연스러운 것 같아요. My kid is so cute that I can hardly focus on my job. 그쵸? 너무 귀여워서 거의 집중을 못하겠어. 이게 좀 더 매끄럽게 이어지는 것 같아요. Alright? Alright. 네, 맞아요. 그래서요. 제가 항상 하는 얘기지만 강의를 통해서 여러분이 어느 강의를 봤다고 해서 그걸 다 배운 게 아니에요. 강의에서는 여러분이 앞으로 무엇을 가지고 연습을 해야 되고 무엇을 반복해야 되는지를 파악하는 과정일 뿐이에요. 지금 저희가 하는 게 바로 그거예요. 오케이? Alright. Moving on. Moving on. 오케이, 락다운이 우리말로 뭐죠? 락다운? She gained some weight. She can barely fit into her pants. Okay, that's a good example too. 봉쇄인가요? 오케이, 일단 그냥 락다운이라고 할게요. 전체가, yeah. Okay, how do we say this? Okay, the whole city was under lockdown for 2 weeks. 할게요. The whole city was under lockdown for 2 weeks. The whole city was under lockdown for 2 weeks. Okay? The whole city was under lockdown for 2 weeks. 뭐 꼭 under를 써야 되는 건 아닌 것 같아요. 그냥 다르게 해도 될 것 같은데. 그냥 해도 돼요. Had been locked down 해도 돼요. Alright. 저는 이렇게 할게요. Nobody was allowed to leave the city.
어떤 일이 있었을까요? What happened? What happened? 오케이. 직장을 잃었다 할까요? It's just an example, okay? 오케이, 제가 그냥 여러 번 번갈아 가면서 읽어볼 테니까요. 자유롭게 보시면서 들으시면서 뭐 따라하셔도 되고요. The whole city was under lockdown for 2 weeks. The whole city was under lockdown for 2 weeks. The whole city was under lockdown for 2 weeks. During the lockdown, nobody was allowed to leave the city. During the lockdown, nobody was allowed to leave the city. During the lockdown, nobody was allowed to leave the city. While the city was under lockdown, many people lost their jobs. While the city was under lockdown, many people lost their jobs. The whole city was under lockdown for 2 weeks. During the lockdown, nobody was allowed to leave the city. While the city was under lockdown, many people lost their jobs. The whole city was under lockdown for 2 weeks. The whole city was under lockdown for 2 weeks. During the lockdown, nobody was allowed to leave the city. While the city was under lockdown, many people lost their jobs. The whole city was under lockdown for 2 weeks. During the lockdown, nobody was allowed to leave the city. While the city was under lockdown, many people lost their jobs. 관사 the가 during에만 있다고요? 이 the는 뭔데요? 이 the는 뭐예요? What about this? While the city. While the city. It's okay. It's alright. 지금 여러분이 정말 궁금하신 거는 록다운 앞에 왜 너가 있는지가 궁금하신 거죠. I think so. 근데 일단 그 이유는요. 그 이유는 앞에서 이렇게 얘기를 했잖아요. 앞에서 이렇게 establish를 했어요. 상황 설정 이렇게 2주 동안 록다운이 이루어졌다라는 얘기를 했잖아요. During the lockdown은 앞서 얘기한 바로 그 록다운을 다시 언급하는 거기 때문에 앞에서 얘기했던 그 록다운 동안에 during the lockdown, nobody was allowed to leave the city. Okay? While the city was under lockdown, many people lost their jobs. While 문장. Yes, very good. Very good. Very, very good. During the pandemic, nobody was allowed to gather over 4 people. Nobody was allowed to, form groups more than 4 people. I guess you can say that. During the summer vacation, he wasn't allowed to play computer games. While he couldn't do that, 그것을 못하는 동안에 일단 뭐 문법적으로 보면은 괜찮은데요. 그것을 못하는 동안에라는 말의 활용 자체가 약간 어색한 것 같아요. 근데 일단 문장은 맞아요.
while he couldn't do that. That's right. 이건 너무 신경 쓰지 마세요. 지금은 under가 중요한 게 아니에요. under가 중요한 게 아니에요, 지금. That is really, really not important. 정말 중요하지가 않아요. under는 정말 중요하지 않고요. 지금 중요한 건 이거예요. For 2 weeks during the lockdown, while the city was under lockdown. 이것의 활용만 여러분이 이해할 수 있으면 일단은 돼요. 지금은. During my sickness는요. 일단 이것도 역시나 문장 자체는 괜찮아요. 근데 그 말의 활용 자체가 어색해요. 나의 병 동안에 이상하죠. 나의 병 동안에라는 말이 이상하죠. 오케이? 그래서 during my sickness라는 말을 그래서 영어로 할 일이 거의 없을 거고요. 보통 while I was sick라고 하겠죠. While I was sick. 그쵸? 해소준이 very good. While I was sick. Not during my sickness. No. 근데 만약에 예를 들어서 뭐 입원이 돼 있는 동안에 뭐 during the hospitalization 이거는 되죠. 왜냐면 hospitalization이라는 말 자체가 어느 기간을 가리키고 있기 때문에 during the hospitalization. 근데 단순히 그냥 아파 있던 동안에는 while I was sick. While I told her, she never talked to me. told 말고요. While I talked to her, while I talked 그냥 while I talked, she never said a word. 뭐 이런 식으로요. 우리는 거의 30분 동안 얘기했어. 대화하는 동안에 내가 말하는 동안 그녀는 한마디도 안 했어. 대화를 하다가 대화 중에 그녀가 화장실은 2번 정도 It's just an example, okay? Just a stupid example. 다녀왔는데 내가 말하는 동안 그녀는 한마디도 안 했어. 오케이. 우리는 거의 30분 동안 얘기해서 어떻게 되죠? each other가 나올 필요가 없어요. We talked for almost 30 minutes. 그쵸? We talked for almost 30 minutes. We talked for almost 30 minutes. We talked for almost 30 minutes. 대화 중에, 대화 도중에, 대화 중간에, 대화 중간에, 대화 도중에, 대화 중간중간에, 대화 중간중간에. 그쵸? Rosie님, very good. 지금 보이세요? We talked for during the conversation. During our conversation, she went to the bathroom a couple times. But while I talked, she never said a word. I talked, she never said a word. So we talked for almost 30 minutes. We talked for almost 30 minutes during our conversation. During our 색깔 좀 다르게 할까요? Oh no. During our conversation, she went to the bathroom a couple times, but while I talked, she never said a word. While I talked, she never said a word. 중요한 거는요. if 여러분 정말 중요한 게 뭐냐면 여기선 for과 during과 while가 의미의 차이 그러니까 비슷한 말들이 있을 때는요. 특히나 지금처럼 해석이 다 동안 해석이나 의미가 비슷한 거를 계속 거기에서만 보시면 안 돼요. 어떻게 문장 속에서 활용이 되느냐의
거기에서 차이가 나는 경우가 많아요. 거기서 차이가 나는 경우가 많아요. 어떻게 문장 속에서 활용이 되는지. 오케이? 시간의 양. for. 이건 공식이 아니에요. 공식이 아니라 지금 관찰을 하라는 거예요. 여기서 지금 어떻게 쓰이는지 관찰을 하라는 거예요. 시간의 양. for. during. 어떤 행위가 이루어지는 그 동안, 어떤 일이 벌어지고 있는 동안, 그 동안이 한 단어, 그러니까 명사로, 꼭 한 단어가 아니라 명사로서 그게 표현이 될 때 during our conversation, during the weekend, during the trip, during the meeting, during my commute, commute, 출퇴근길, during the commute, during our conversation. 오케이? 활용이 그렇게 되고 있는 거예요. 아시겠죠? 그리고 while는 뭐예요? 다 풀어서 얘기할 때 어떤 일이 벌어지고 있는지 풀어서 얘기할 때 while. 오케이? We had talked for 30 minutes는 우리는 30분 동안 대화를 한 상태였다라는 거예요. 30분 동안 무엇을 한 상태였다. 그 당시에. 그게 had talked예요. 오케이? 근데 그냥 얘기했어는 we talked. We talked for almost 30 minutes. During our conversation, 우리 대화 우리 대화가 이루어지는 중간중간에 she went to the bathroom a couple of times, but while I talked, 내가 말을 하는 동안 she never said a word. During my commute, I normally enjoy listening to some music. Very good. While I was talking, 괜찮아요. 그건 괜찮아요. Yeah, that's okay. During the conversation, she went to answer the phone a couple of times. Okay, that sounds good too. 도레몽님, 의미의 차이가 있는 게 아니에요. 의미의 차이가 있는 게 아니라 문장 속에서 활용되는 방식이 달라요. during 다음에는 문장으로 올 수가 없어요. 문장이 오는 게 아니라 어떤 일이 벌어진다라는 게 명사로서 쓰일 때 다시 얘기하지만 during the meeting, during my commute, during our relationship, during the trip, during my vacation. while는 그럴 수가 없어요. while my vacation 안 되고 풀어서 얘기를 해야 돼요. while I talked. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠어요? While I'm working, I can hardly smile. Good. Good example. Good example. Okay. I stayed there with my sister for almost a month. During that time, 잘하셨어요. During that time, we had a really fun time. 내지는 we had a lot of fun. While I stayed there, my sister and I made good memories. Very good. Very, very good. Very, very good. while이 반면에 이런 뜻도 가지나요? 네, 그것도 이제 사용을 어떻게 하느냐에 따라서 그런 뜻을 가질 수도 있어요. 네, 네 맞아요. I went to Iceland for 2 weeks가 아니라 I was in Iceland for 2 weeks가 돼야 돼요. I went to가 아니라 went to는 이동의 개념이잖아요. 2주 동안 이동한 건 아니잖아요. 2주 동안 거기에 있었던 거니까 I was in Iceland for 2 weeks in January. During the trip, I saw aurora and a lot of snow. Very good. Very, very good. Very, very good. While I was preparing some food, she did nothing. Very good. Very good. While she eating. 이렇게 쓰나요? 비동사 빼고요. While she eating? No, 그렇게 쓸 수는 없어요. I have to look a lot of word, but I don't know I don't know up the dictionary while reading in English. 지금 그 현아님이 쓰신 거 있죠? while ing 이거는 돼요. 꼭 주어까지 다 나올 필요는 없어요. 근데 최소한 ing 형태로는 나와야 돼요. 오케이? during은 ing가 안 돼요. during walking 안 돼요. while walking, while exercising 이건 되는데 during은 명사만 올 수가 있어요. 오케이? 또는 이제 명사절 뭐 이런 거요. 오케이? During the talk, she tried to hang up
5 times. Okay. Alright. 이것도 그래서 실질적으로 활용을 진짜 많이 하셔야 되고요. 여러분이 앞으로 영어를 보고 들으실 때 while, during, for 이런 거 나온다 하면은 유심히 보세요. 어떻게 쓰였는지. Okay? While I played with my cat, I was broken my... 다시 쓰시려나 봐요. Okay. During our trip, I did the driving. Very good. I lived in Seoul for 10 years. During that time, I was in school. While I worked there, I learned a lot from coworkers and students. During that time, I was in school while I worked there. 일단 내용상 약간 어색한데요. 왜냐면 I was in school라고 하면 이제 학교 과정을 밟고 있었다라는 의미가 자동적으로 되거든요. 근데 while I worked there 하면은 이제 거기서 일하는 동안에 갑자기 나오니까 약간 혼동이 오지만 어쨌든 지금 문장 잘 쓰셨어요. Okay. 어디 보자. I took a shower for approximately 20 minutes. During that time, I had so many missed calls from my mom. 내가 샤워하는 동안에 내가 샤워하는 동안에 내 샤워 도중에 내 샤워 동안 좀 이상하죠? 이 위에 거가 더 자연스럽죠. 오케이? 위에 거가 더 자연스럽죠? 그러니까 during my shower가 어색하다는 얘기를 하고 싶은 거예요. 그렇죠? 헤일리 전님, 네 이렇게 이게 제일 자연스러워. While I was in the shower. While I was in the shower. I was를 심지어 생략해야 돼요. While in the shower. While in the shower 내지는 while I was in the shower. During my shower는 문법적으로는 문제는 안 되지만 그렇게 쓰진 않아요. 어색해요. Okay? Alright. Okay. 사실 더 있었는데요. 뭐 according to, based on, unless, as long as 여러 가지가 있었는데 일단 오늘 시간상 여기까지 해야 되겠네요. Okay, this is pretty much all the time we have for today. I wish we had more time, but this is pretty much all we have. Okay. 네, 맞아요. 그러니까 이거를 여러 가지의 활용, 여러 가지의 쓰임새를 많이 보고 쓰이는 거를 많이 보고 나도 많이 해보고 많이 틀려보고 이런 과정을 반드시 거쳐야만 그게 좀 덜 어려워져요. 오케이? 어느 한 가지만 많이 해도 소용이 없어요. 아무리 정말 좋은 설명을 아무리 들어도 안 되고요. 엄청나게 많은 예문을 그냥 보기만 해도 안 되고요. 이게 전체 과정을 다 밟아야 돼요. 설명도 듣고 예문도 보고 해보고 그리고 가장 중요한 틀려보고 여기서는 어울리지가 않구나. 이럴 때 좀 더 잘 어울리는구나. 이런 과정을 반드시 밟아야만이 감을 서서히 잡아갈 수가 있어요. 오케이? 이거는 뭐 언제든지 다 마찬가지예요. Right? 오케이. 오늘 처음으로 버텼습니다. 비티벤님. This is your first time sticking until the end? Wow. Okay. Hey, small steps, right? Small steps. 라이브 바로 올라오냐고요? 네, 아마 바로 올라갈 거예요. 근데 만약에 그 제 채널에 이렇게 들어오셨을 때 그 영상이 바로 안 보이면은요, 그 전체 그리고 메인 홈이라고 하나? 홈이 있고 그다음에 영상이 있고 그다음에 뭐 그 몇 가지 목록이 그 카테고리가 이렇게 나뉘어져 있잖아요. 뭐 커뮤니티 탭도 있고 그것 중에서 라이브가 있을 거예요. 실시간이 있을 거예요. 그걸로 들어가면은 거기 확실히 있을 거예요. 실시간 탭 있죠? 그 칸에 보시면은요. 거기 있을 거예요. 오케이? Okay. During the small steps I learned. Alright. 네, 많이 쓰시고요. Alright. 요즘 잘 구분해서 돼 있어요.
아 그런가요? Okay, that's great. Okay, all right. That's 이거 복사해야 되지? Okay, just give me a second, you guys. Realize I found my path away from home, riding the roads that's been paved a long time 이게 내용이 flying around. 앞서 했던 내용을 제가 밑으로 내리면서 그 다음 내용을 위에다가 해서요. 이 전체 내용이 다 거꾸로 보이겠네. 가장 마지막에 했던 거가 먼저 위에 뜰 거예요. 알아서 보세요. I'm too lazy to reorganize this. Okay? Eastbound to catch my throne. Just one more shift and let me go. Run, 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 run away now. Just one more shift and let me go. Save. 오케이, 이제 보이실 거예요. 지금 보고 계시는 영상 아래 그 더보기 있죠? 설명란 더보기 하면은 지금까지 저희가 오늘 하면서 썼던 예문이 다 보일 거예요. 오케이? 약간 정리는 안 돼 있을 수도 있는데 그냥 예문 하나하나 봐도 돼요. Stuffing sketches into the apron I wore. After my shift, I'll be packing things Okay, at my door. Thanks for tuning in, you guys. I had a lot of fun. I hope this helped. And remember, it takes time. It takes time. And we just need, as long as you are improving little by little, it's okay how bad. It doesn't matter how bad your English is right now. It doesn't matter where you are. It doesn't matter where your level is right now or how bad you speak or how well you speak. The important thing is that you're improving. Okay? All right. Thanks a lot, you guys. Have a good night. I hope I can see you again really soon in a future live stream or in a future lesson video. Okay? All right. See you guys. You got me feeling free.